Good evening. Welcome to the Calexico City Council, Calexico Redevelopment Successor Agency, Calexico Financing Authority special meeting. Today's day is Tuesday, November 22nd, 2022. It is 6:10. We apologize for the delay. We had some technical difficulties. And I will call roll call. Mayor Javier Moreno here. Mayor Pro Tem Raul Ureña. Here. Councilmember Camilo Garcia. Here. Councilmember Gloria Romo. Here. Yes, Carlos. Yep, thanks. And Councilmember Rosy Arriola Fernandez. Here. Thank you. We have a quorum. Due to the declaration of emergency, this meeting is being held pursuant to AB 361, approved by Governor of California on September 16, 2021, and some or all city council members may participate in this meeting via teleconference. Pursuant to Imperial County Public Health Department guidelines, city council meetings are now open for public attendance at 100% of capacity of the council chambers. Public participation will continue to be available in the following ways. Members of the public are encouraged to watch the meeting via live stream at http://communityspectrum.org live at 6 p.m. or via the Calexico City Hall Facebook page at www.facebook.com City of Calexico CA. Members of the public will be able to make public comments in the following ways. In-person comments, submit public comments via email by 2 p.m. on Tuesday, November 22nd, 2022 to cityclerk@calexicoca.gov or via fax to 760-768-2103. You may make public comments via Zoom from a PC, Mac, iPad, iPhone, or Android device. And the telephone to dial for this webinar is 1-669-900-6833. The webinar ID number is 865-1589-3531, and the passcode is 468792. Please stand for a pledge of allegiance. Ready? Begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Please have a seat. Our next item is approval of the agenda. So moved. Second. Moved by Mrs. Romo, second by Mr. Garcia. All those in favor? Aye. Aye. Motion carried. Thank you. Public comments and public appearances, not to exceed 3 minutes. This is the time for the public to address City Council on special agenda items only. The mayor will recognize you when you come to the microphone. Please state your name and place of residence for the record. While members of the public are encouraged to participate, it is unlawful to disturb or delay the City Council meetings with personal or slanderous remarks. The City Council is prohibited by state law from taking action or discussing items not included on the printed agenda. Please direct your questions and comments to the City Council. We have an item. First item is the discussion and potential action regarding the closure of Rockwood Avenue between 1st and 2nd Street, Public Works Manager. But we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're going to speak on that, but before, yes. I would like to recommend to go over the presentation first and then the comments. Thank you. Okay, and then you want me to do this later after the presentation? Actually, the presentation will begin with that timeline. Okay, so I'll go through this as a point of reference? Yes, sir. Okay, so we do have a presentation for you tonight. So as a point of reference, I am going to briefly go over the milestones. It's like an executive summary, what's transpired up to today, what was the reason for this meeting. I know a couple of last meeting, there was a concern of the closure of this project. So I'm going to read out the milestones. Okay, I'm going to start with February the 16th, 2016. City Council discussed the closure of Rockwood Avenue between 1st Street and 2nd Street
for a pedestrian plaza area. December 14, 2018. City submitted grant application for Rockwood Avenue Promenade Quick Build Project to Southern California Association of Government, also known as SCAG, under their Sustainable Communities Program. The applicant was SCAG. The co-applicant was the City of Calexico. Requested amount was $225,000. For the local match, the City of Calexico was $25,000. April 23rd, 2019, SCAG issued a letter of award to the City of Calexico for Rockwood Avenue Promenade Quick Build Project. May 14, 2022, walk and bicycle audit and community touch point. June 15, 2022, presentation to City Council by Public Works Manager on Rockwood Rollout Project. September 1st, 2022, City and KOA met via Zoom with representatives from Business Improvement District and the Chamber of Commerce for Greater Calexico. September 13, 2022, KOA Corporation performed a canvassing to 13 businesses on Rockwood Avenue between 1st Street and 2nd Street. In addition, KOA Corporation attended Recreation Department Viva Mexico art exhibit event at Carmen Durazo Cultural Arts Center. September 14, 2022, City Council approved the following. 1, adopt a resolution of the City Council of the City of Calexico ratifying the submittal of asphalt art grant application in the amount of $25,000 and authorizing the city manager to execute agreements and or any documentation pertaining to Bloomberg Philanthropist Asphalt Art Initiative Program. Number 2, approval of $3,000 from Fund Number 223, Art in Public Places for Local Match. Number 3, approval of $6,502 from Fund Number 111, General Fund, and Fund Number 231, Streets for City Staff In-Kind Services. October 1st, 2022, KOA Corporation mailed approximately 60 postcards with Rockwood Rollout Project information, Exhibit F. October 19, 2022, City Council authorized the city manager to sign memorandum of understanding between the SCAG and the City of Calexico regarding Rockwood Rollout Project, Exhibit G. November 2nd, 2022, City Council approved the bid documents for SCAG Local Demonstration Initiative Project, Rockwood Avenue, and authorized the Public Works Department to send the project out to bid, Exhibit H. November 2nd, 2022, City Council authorized City Manager to sign agreement of professional services with SLA Paving Incorporation in the amount of $51,990 to overlay Rockwood Avenue between 1st Street and 2nd Street, Exhibit I. November 10, 2022, City staff began advertising notice of road closure in English and Spanish, Exhibit J. November 14, 2022, SLA Paving began paving Rockwood Avenue between 1st Street and 2nd Street. November 16, 2022, SLA Paving completed the paving of Rockwood Avenue between 1st Street and 2nd Street. November 17, 2022, City Council authorized the installation of city's Christmas tree in Rockwood Avenue Promenade. Schedule the Rockwood Avenue Promenade tree lighting ribbon cutting ceremony for December 8, 2022 at 5:30 p.m. and adopt budget amendment resolution for Fund Number 255, American Rescue Plan Act. Now we have upcoming events. Week of November 28, 2022, installation of primer for Asphalt Art Initiative Project and furnishings for Rockwood Promenade Project. December 3, 2022, Calexico Arts Council Incorporated Asphalt Art Initiative Project. Week of December 5th, 2022, installation of Christmas tree and final furnishings for Rockwood Promenade Project. December 8th, 2022, Christmas tree lighting ribbon cutting ceremony for Rockwood Promenade Project.
And finally, December 2022 through May 2023, Rockwood Promenade Project Quick Build. Now that's a milestone. As a point of reference, where we're going to go now through the PowerPoint, unless, yes. I was just going to request if the city manager could please also at least make some part in Spanish. There's some comerciantes que quieren escucharlo en español. Muy bien. Can you go to the next slide, please? Buenas noches. Tengo entendido que algunos de las personas que están presentes les gustaría que habláramos en español y explicarles más o menos en qué consiste el proyecto, cuándo empezó y cuáles son los elementos del proyecto. A cada uno de ustedes les dieron un par de hojas que tienen los eventos que han sucedido y los eventos que van a pasar. Para comenzar, en febrero 16 del 2016, este proyecto se empezó a revisar por los que en aquel entonces eran los miembros del City Council. En el 2018, el señor Chris Velasco, envió una solicitud al gobierno para un subsidio que permitiría pavimentar la calle, pero también cerrarla y poder solicitar fondos a otra agencia que iba a también proveer para la pintura y lo que sería el área de arte, para poder dibujar las cosas que quieren dibujar en la calle. Esta solicitud fue de $225,000 y la ciudad de Calexico en ese entonces prometió $25,000 de inversión a este proyecto, lo que hace un costo del proyecto nada más para equipo, para la pavimentación y todo eso, de $250,000. Ahora bien, durante ese trayecto varias cosas sucedieron, hubo varias juntas en el concilio, pero desgraciadamente nunca hubo una comunicación entre lo que es la administración de la ciudad y los negocios de la avenida Rockwood. Fue hasta en este año, en mayo 14 del 2022, que el Departamento de Obras Públicas envió un volante que ustedes van a mirar enseguida, a la siguiente página. Ese fue un volante que se distribuyó a todos los negocios en la ciudad de Calexico para que ustedes pudieran ir a proveer sus comentarios acerca de este proyecto. Eso sucedió en mayo 14 del 22. Las siguientes se enviaron en inglés y en español. Aquí se pueden ver algunas fotografías de cuando hicieron esa iniciativa. La siguiente. Y allí es cuando empezaron a caminar por las calles, platicaron con la gente y les trataron de comunicar qué es lo que era el plan. Pero esto nada más sucedió hasta el 14 de mayo del 22. Yo llegué a la ciudad en julio 6 y en mi esfuerzo de tratar de sacar varios proyectos que estaban rezagados, este era uno de ellos y me dijeron, ya hablamos con la comunidad, seguimos adelante y se empezó a aprobar la cerrada de la calle. Esos son los eventos que hasta ahorita, en resumidas cuentas, es lo que le comentó el mayor de la ciudad. Y hasta ahorita es donde estamos en el proyecto. Se cerró la calle. La siguiente página, por favor. Este proyecto consiste en lo siguiente. Esa es la calle primera en la parte de abajo, el callejón en la parte de en medio y la calle segunda en la parte de arriba. En la parte de abajo, en toda la calle, se van a poner luces que se atraviesan a través de la calle. Y ahorita les voy a dar unas imágenes para que más o menos tengan una idea de cómo va a ser el proyecto. También se estima que va a haber árboles que van a proveer sombra, mesas y sillas en esa área. Y toda la calle estaría cerrada para que el área que se va a pintar de arte, que está en la segunda sección, no se vaya a lastimar, y les voy a dar unas imágenes de cómo otros proyectos se han hecho. La siguiente página. Esta es la idea aproximada en cuestiones de luces de cómo luciría la calle. Serían las luces atravesadas de un lado a otro y como pueden ver, las calles están cerradas en esos ejemplos. La siguiente. Ahora bien,
La agencia que está proveyendo estos fondos para pintar la calle es una agencia a nivel nacional que ha proveído fondos a proyectos de pinturas en las áreas de lo que sería el pueblo de la ciudad, la parte central. Y en este caso, cuando se mandó la convocatoria, se mandó con la iniciativa de que tenían el otro subsidio que iba a permitir cerrar la calle. De tal manera que se ambiciona que sea algo parecido a lo que está aquí. La siguiente, por favor. Sí, como ustedes pueden ver, la mayoría de las calles están cerradas. La siguiente. Aquí está otro ejemplo. Pueden ver allí que tienen mesas, sombrillas. Algunas tienen luces, otras no tienen luces. La siguiente. Y ese es otro ejemplo donde nomás están árboles y algunas mesitas por fuera. Esa es en realidad la idea de estos proyectos. Todos esos proyectos han sido elaborados en otras ciudades, diferentes que la de nosotros, desde luego, pero esta fue la idea. La siguiente, por favor. Ahora bien, fue hasta este fin de semana, durante un evento que tuvimos aquí en las oficinas de la ciudad, para ser exactos el sábado, que algunos de los residentes algunos de los dueños de los negocios, vinieron y nos comunicaron que a ustedes nunca se les había notificado acerca del proyecto. Como les dije antes, el proyecto se inició en el 2016 y se empezó a ejecutar hasta este año porque no había habido ninguna comunicación hasta en mayo del 2022, un poco antes de que yo llegara. Y cuando yo llegué me dijeron, ya está listo todo, hay que empezar, y fue cuando empezamos. Ahora bien, debido a las preocupaciones que todos ustedes tienen acerca de sus negocios, tenemos nosotros 4 opciones que el City Council podría adoptar el día de hoy, o ellos también pueden adoptar una quinta de ser necesario. La opción número 1 es detener todo, pero tendríamos que regresar todo el dinero que se aseguró con estos fondos, que son $250,000, y los $25,000 de la otra agencia que está proveyendo la pintura para pintar la calle. Ahora bien, esta opción, el único problema que tiene es que ya se gastaron $75,000 para un ingeniero, un arquitecto y todo lo que se está haciendo en la calle ahorita, para diseñarlos. Se gastaron también $30,000 de que ya se ordenaron sillas y mesas y luces. Y también los fondos del grant para pintar ya se gastaron $10,000. En otras palabras, nosotros tendríamos que tener $115,000 para regresar a la agencia, a las 2 agencias. La segunda opción es cerrar la calle, la calle Rodwood, teniéndola cerrada, pero probablemente pedirle a las agencias que están proveyendo estos fondos, que ya tienen un diseño y una idea de cómo se va a hacer el proyecto, pedirles si tenemos la opción de hacer cambios al proyecto. Ahorita no sabemos porque ellos no se han dado cuenta de la problemática que ha creado este proyecto. La tercera opción es continuar con el proyecto como está ahorita, hacer la pintura y todo, pero dejar un carril que permita bajar y subir mercancías y que nada más un automóvil o un camión pueda entrar en esa área para dejar y recoger mercancías. Esa es otra opción. O, por ejemplo, el FedEx o el UPS. Y la última opción es dejar este proyecto como proyecto piloto nada más por 6 meses. Una de las opciones que a nosotros se nos olvidó poner es dejarlo como está y continuar sin hacer ningún cambio. Pero eso es lo que el concilio de hoy, basado en sus comentarios, ellos van a tener que hacer esa determinación. ¿Sí? Hasta ahí concluye mi presentación. Okay, so our first speaker is Chris Velasco.
Hi, greetings, council, members of the community. My name is Chris Velasco. I am a former Calexican, and I now reside in San Francisco, California. So this is near and dear to my heart. In 2018, I presented to the Economic Development Commission an idea to close Rockwood. I know it had been out there before, but I had my buddy who was a really good graphic designer, do a little one-pager, presented it, they liked it, they ran with it, and eventually the SCAG opportunity came by. Flash forward, I was then the city's primary planning consultant, and I came across the Bloomberg Philanthropies Asphalt Art Initiative. Now, this is an initiative that is very, very competitive. There are hundreds of applications. Bloomberg Philanthropies is a notoriously sort of heavy grant, given the small amount we got for $25,000, but we ran with it, we did it, and we got it. We are the only city in California to get this. And there's a reason why we got this, because it is at the juncture of two countries, of the global south and the global north, right? Of Latin America and North America, not North America, the United States. There is a reason why Bloomberg Philanthropies chose Calexico, because it is a gateway for so many people. It is the modern-day Alice Island. And I would strongly urge the council to continue with the plan as it was approved. Bloomberg Philanthropies has been super patient with the city of Calexico, and any more sort of disruptions could cause us to lose the grant, and for the monies that have already been spent to be repaid. SCAG, those monies would have to be repaid. So you have to think about downtown Calexico. There's a lot of issues facing downtown, right? You have the mall in El Centro. You have all the development that's occurred in San Diego with their commercial shopping areas. And so the only people that come, or the vast majority of the people who come to downtown Calexico walk. And this is part of a larger strategy that SCAG has for sustainable communities. How can we reduce our reliance on cars? How can we reduce our greenhouse gas emissions? And this is a central part of that. Now, many other cities, small and large, that have taken on these projects have seen tremendous transformations in their downtowns. And this is a really good, what you call placemaking initiative, where it will change downtown Calexico for the better. And I know change is hard, but we cannot keep on the same path. What we're doing now for downtown Calexico is not working, and it has not been working for decades. So there needs to be a rethinking, a revisioning of what downtown could be. And it's not to push people out, it's to bring people in and to have this community thrive. And it's part of a larger strategy of adding bathrooms down there. Think about all the people who farm work every day, and they're stuck out there in downtown. No lights, it's dangerous. There's often high crime that happens there, you can talk to PD or fire department, there's medical emergencies. This will give people a sense of community, not only for in the morning when people come here for farm work, but also for events, right? You have to think of this as a place-making initiative that will bring people into downtown and bring, sort of economic activity, because that's what's not happening right now. Downtown is in a state of distress. Every time I come back, there's a new building that's been burnt down. We're losing the historical character of downtown Calexico, and if we don't change our strategy, it's going to continue on the path of decline, and I fear that it will eventually come to the point where we won't even recognize it. So I strongly urge the council to approve the plan as it was with the grants. Thank you. Anybody? Only, Go ahead. Chris, this project was consulted with the public? Yes or no? The SCAG, so I wrote the grant. Or Bloomberg? So the asphalt initiative, there is a heavy community engagement process that has to happen prior to the installation.
And I believe that process was done in compliance with not only the SCAG requirements, but also the requirements of Bloomberg Philanthropies. So I do think the community has been, spoken with, and I understand there's some people here that are against it, and I feel you, I feel change is hard. We don't want stuff to change, but in this case, it needs to change or it's gonna get really, really worse than what it is now. So you were working with the city of Calexico at that time? I was. You were? I was a planning consultant. Do you know if the Business Improvement District Commission was involved with this? I cannot remember off the top of my head. I haven't worked for the city in a long time. I'd have to probably ask Gabby Okay. for some public records to remember. There was numerous projects I was working on, Okay, and this was a part of a larger grant right. getting strategy. So please, let's continue with these grants. There's this $13 million that I got you guys for over 2 years, and it's for the good. It's to help the city, to bring the city up. And so I strongly urge the council to approve the plan as Right. Thank you. stated. Thank you. Okay, our next speaker is Mr. Alex Peroni. Honorable Mayor, Honorable City Council, City Manager, and I don't know the young lady on to my right, but hello. I'm representing the bid. I'm the chair at this time, and this looks very exciting. I like it, but what I don't like, there was no outreach. I've been in the bid for a couple of years, and during the pandemic, we never met. So there was no outreach. We were not aware of this. I was aware of this till I saw Mr. Ureña at the gym the other day, and he told me about it, and we made comments. And I had a great concern, because there's business people here today. And if you block that street, you block their business. So I think there needs to be more outreach. I know who KOA is, and they've done consulting for many years. They're a bunch of carpetbaggers to me. What a consultant needs to do, they need to go to everybody's business and talk to them and let them know what's going to happen, what the plans are, the city are, what they think. None of that was taking place. So even though the concept looks wonderful, I don't think that closing down that street where you have so much traffic would benefit any of the downtown businesses. And I feel in a way that the present businesses are being bullied out because of this type of change. Doesn't really go with their theme. And we really have to be very cautious on that. And again, there was no outreach, which is very important. And I would think, why close such an important street of traffic? Maybe moving it down to Heber Avenue on 1st and 2nd. That's not a very, there's not that, circulation of traffic is not, it's not a busy street. So I would have liked the bid to have been involved more. And like I told Mr. Ureña, there's no big hurry. Right now you're going to kill local businesses. This is the time of the year that they sell the most. So now the street is closed. And you might think, hey, we invested $25,000. I think if you lose $25,000, it's better that the city lose $25,000 and all these businesses lose hundreds of thousands. So let's weigh it in. We're still on time. Don't stop the project. Don't stop it there. Let's think about it. Let's talk about it, and let's have the business people more input. And when you do the outreach, don't send a postcard. Don't send a flyer. Go to each and one of them and let them know what's going to happen, because sometimes they don't have the time to come to the meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you. Our
Our next speaker is Sandra Núñez. Aló, buenas noches a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Núñez, tengo un negocio precisamente por la Roadwood Avenue, es el segundo local entrando a pie, ¿verdad? Entonces, el proyecto es muy bonito, me gusta a la apariencia, ¿verdad? Pero siento que Calexico, principalmente lo que es el downtown, no está preparado para tener un proyecto de esa magnitud, ¿verdad? Por lo descuidado, por la inseguridad, por lo sucio, ¿verdad? Entonces, creo yo que no está preparado para eso, ¿verdad? Necesitaríamos, pues, tener una seguridad a las 24 horas del día, ¿verdad? Porque precisamente porque ya no va a haber tráfico vehicular, eso, pues, va a causar mucha inseguridad, ¿verdad? Para una emergencia, para una persona que nos está robando, asaltando, ¿verdad? Entonces, otro problema que tengo yo es para descargar mercancía. O sea, ¿dónde me tengo que estacionar para descargar mercancía? Eso, para que me lleven mercancía, ¿verdad? Entonces, veo ahí que quieren hacer puestos de como rentar negocios, pequeños negocios. Esos negocios no van a amanecer al día siguiente, ¿verdad? Porque pues diario o casi diario somos robados, y eso que tenemos cámaras de seguridad, eso que tenemos alarma, esos pequeños negocios no van a amanecer simplemente por la gran inseguridad que existe en la ciudad, ¿verdad? Esos rápido los pueden tumbar. Entonces, yo creo que existen otras prioridades, ¿verdad? Otras prioridades como es la seguridad. Tendría que haber, pues, policías en sus bicicletas o no, dando sus rondines y las 24 horas, ¿verdad? Pero más que nada es eso, ¿verdad? Que no estamos preparados para un proyecto así, o no sé si también tengan contemplado todo eso, que venga de la mano todo eso, ¿verdad? Es todo. Gracias. Una pregunta. ¿Usted tiene negocio? Sí. Porque puse la Rockwood Avenue, ok. ¿Cuánto tiempo tiene ahí? Tengo 7 años. Sí, ok. ¿A usted se le notificó por medio de boletín, teléfono? Me llegaron ¿Alguien fue? volantes, ajá. Ajá. Me llegaron volantes. Ok, es todo. Ok. Gracias. Gracias. Our next speaker is Gabriel Guillén. Buenas noches. Buenas noches. Yo no tengo un negocio sobre la calle Roadwood, pero sin embargo la mayoría de la gente que tiene el negocio, tengo mi negocio sobre la calle Imperial, pero yo oscilo mucho sobre la calle Roadwood porque mis compañeros de trabajo tienen ahí su negocio. Ahora, somos compañeros de trabajo de hace 30 años, más o menos, algunos más. Yo pienso que cuando se hizo este proyecto, que la verdad, como dice la señora, es un proyecto muy bonito, pero hay otras cosas que necesitamos. Necesitamos la seguridad. Si van a poner luces, pues pónganlas ahorita, porque esperarse hasta un proyecto así. Hay demasiada inseguridad. Por el tipo de trabajo que nosotros tenemos, que es pues manejar dinero, no se puede parar un carrito a una cuadra, que se baje el señor con el dinero para que nos lo entregue a nosotros. Ya ellos les dijeron que no. Entonces, hay que ver por lo que todos necesitan, no nada más unos cuantos, o que se vea bonito. ¿Para qué queremos algo que se vea bonito que no nos va a durar? Yo he visto a mis compañeros de trabajo limpiar las calles todas las mañanas. O sea, creo que ese no es el trabajo de ellos, salir y barrer, quitar el olor a orín que hay,
poner más luces en su negocio por lo oscuro que está. Creo que eso no es nuestro trabajo, pero sin embargo, para que se mire más bonito, para que haya más seguridad, para que nuestros clientes no se vayan y lleguen, necesitamos hacerlo, y nosotros trabajamos de la mano con ustedes. Simplemente que esto a ellos les está perjudicando totalmente, porque en estas 2 semanas que tiene esto, más o menos desde que se hizo el cierre y todo, yo ya no puedo entrar, yo no voy porque no me voy a arriesgar a que alguien no sé, o sea, no manejo ropa, no manejo algo que me puedan quitar y a la señora se la roban. O sea, imagínense nosotros que manejamos cheques y que manejamos dinero o manejamos feria, y que es de que es rápido, bájate, estacionate y dásela ahí enfrente, y le damos 2 vueltas hasta que encontramos un estacionamiento. Entonces ahorita me tengo que bajar 1 cuadra para poderlo hacer. Ya no lo hago, tengo 2 semanas que ya no voy. Entonces es un apoyo para mis compañeros, y les digo, no de ahorita, de 30 años de trabajo. Y verlos todos presionados, todos mortificados, es parte de mi mortificación también. Y les digo, yo trabajo de la mano también con la ciudad. Sé que el trabajo de ustedes y los proyectos de ustedes también, ustedes no quieren que a nosotros nos estén pasando esto, porque ustedes trabajan para que esta ciudad esté mejor. Pero sin embargo, como ellos dicen, no les preguntaron. O sea, se le pregunta ¿es viable para ti? ¿Tú crees que hay algo mejor? Pero sin embargo, a ellos nunca les dijeron, nunca les informaron. Ya sabemos que fue tal vez otra gente la que estuvo trabajando, pero sin embargo, a ellos nunca se les notificó nada. Hasta apenas, creo que yo hace 2, 3 semanas me enteré que ellos se estaban enterando. Y nos enteramos a veces primero por los periódicos, antes de que a nosotros nos llegue alguno de ustedes a decirnos, ¿qué piensas? ¿Crees que está bien? Y no para que cambien tal vez de opinión, ¿verdad? Pero para que vean cómo les está afectando a ellos este proyecto, que sí, vamos, está muy bonito, ¿verdad? Pero no creo que sea viable ahorita para nosotros, sobre todo por el movimiento tan grande que hay. Estaban hablando el señor de la gente del campo, sí, pero la gente del campo, o sea, la baja si quiere cambiar su cheque, cambiar su dinero, y ¿dónde se va a estacionar? O dónde, hay muchos que caminan, pero muchos que prefieren estacionarse. No hay estacionamiento ya, no había antes, ahorita hay mucho menos que se está recorriendo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que pensaran un poquito en ellos, y al tomar una decisión, vieran qué tan viable es. Gracias. Mencionó una cosa muy importante para mí, en particular, necesitamos más luces ahí en esa área. Creo que sabemos yo pienso que en todo Calexico sí, necesitamos muchas luces, pero en esa zona, yo tengo una hermana que a 1 cuadra más, ella no le afecta tanto, 1 cuadra más tiene su casa de cambio, y mi hija trabaja ahí, y a ella ya van 2 veces que le sacan sustos porque nuestro estacionamiento está sobre el callejón. La razón que pregunto, discúlpame, porque creo que la intención del proyecto es poner más luces. O sea, no más un proyecto sin luces, va a haber luces. Esa es la intención, de que haga más luz y seguridad, inclusive... Sí, pero sí va a haber más seguridad, porque... Lo que pregunto para esto, mire, y aquí está el jefe de la policía, después le vamos a preguntar al jefe de la policía, porque son importantes esas cosas de seguridad, ¿no? El jefe de la policía puede también poner patrullas en peatón, a pie, pues, no en patrullas manejando. Pueden ser sus rondas policías en uniforme caminando las calles. Pues Esa yo es creo que seguridad. tendríamos que invertir más en ayudar a nuestros policías, que vengan más Sí. policías. Yo tengo un negocio sobre el Imperial, me quebraron un vidrio y duré 30 minutos para que me llegara una patrulla. Entonces, necesitamos ayudarlos a ellos, porque yo puedo pegarle de gritos a ellos porque ellos no van, pero si ellos no tienen la ayuda de tener el personal suficiente para una ciudad que está creciendo tanto, tal vez ya se nos salió de las manos el crecimiento de nuestra ciudad, que es Sí. muy grande, y tenemos que ayudarlos, porque todo lo de Calexico estamos enojados porque la policía no llega. Ah, sí, pero ¿por qué no llega? Porque son insuficientes, Sí. ellos también necesitan ayuda. Okay. Voy a reservar mis comentarios, obviamente, hasta que todos hablen, pero cuando sí hable, precisamente voy a detallar las finanzas de cómo hacer eso posible y las tablas de tiempo para hacerlo. Gracias. Gracias a ustedes.
Our next speaker is María de Jesús Gutiérrez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nuevamente aquí con ustedes. Yo vengo de Casa de Cambio El Güero. Mi esposo es el dueño que ha trabajado más de 30 años ahí, pero por problemas de salud él no puede hablar porque está operado el corazón. Tiene muchas dificultades. Pues nuevamente, como la otra vez, les pido que abran la calle, porque para nosotros no nos sirve, muy bonito su proyecto, pero no nos sirve el que esté bonito. Es el que queremos la comodidad de trabajar para nosotros y nuestros clientes, que así como está, hoy fuimos, no llegó nadie. Las personas que llegan del filo ahorita son pocas y llegan ya un poquito más tarde, pero todas mis compañeras que viven, que están ahí en esa calle, no tienen negocio. Entonces, ¿qué sería? Cerrar los negocios que no le están dando carga. No les llegaron carga a 2 negocios grandes porque no entraron los trailers. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar todos los negocios? ¿Adornar las calles para qué? Para las personas que vienen de Mexicali, vienen un ratito, ellos no viven aquí. Si quieren hacer algo así bonito, pueden moverla a otra calle o pueden hacer un museo donde los niños estén seguros y puedan ir también ellos ahí. Ahora, lo de las luces, tenemos muchos años y está igual, no hay luces. Si van a hacer ese proyecto de luces, aunque no tengan ese proyecto de adornarlo bonito, lo necesitamos, y la seguridad también, para poder seguir trabajando. Lo limpio de la calle, ustedes saben que está sucio. No sé si ustedes van a dar rondiles o a caminar, ¿saben en qué circunstancias está esa calle? El olor, muchas personas nos dicen, parece Mexicali. ¿Saben cómo le dicen al callejón que está por la Rogo? El callejón del zorrillo. ¿Se imaginan por qué? Porque todas las personas iban a hacer pipí y aún lo siguen haciendo aunque estén las rejas. Y la seguridad, principalmente. Muchos negocios los han robado, han roto vidrios, rompen carros, los agarran, los dejan, luego los sueltan, o sea, no sirve de nada. Queremos que estén con nosotros y nos apoyen. Y ustedes están elegidos ahorita por nosotros mismos, del pueblo, para que nos sirvan a nosotros. Aquellas personas que hicieron este proyecto no supieron la magnitud de ello, de lo que iban a ocasionar. Ahora, si cierran Roadwood, primera y segunda, se acaba Calexico la entrada. Es el movimiento de la entrada de personas de Mexicali. Los que vienen en carro, lógico, se van a ir al centro, se van a Brole. Es más, ya muchos no se quedan aquí, porque andan buscando otros lugares. Entonces, les pido por favor, y más bien les exijo como ciudadana, que por favor pongan atención en esto. Y sí, deben dinero por lo que les prestaron o algo. Hablen con ellos, devuélvanlo o háganlo en otra calle. Muévanse una calle, 2 calles donde no perjudiquen a todo el mundo. Que no cierren nada. A nosotros un carril no nos sirve de nada. Si estando la calle abierta se ponen en doble sentido y se parquean en lugares que no deben y pasa la policía, pasan y los multan y al ratito ya es otra vez. Y ustedes lo pueden constatar. Así es de que, por favor, piénselo, porque sí ocupamos nuestras calles abiertas para seguir trabajando. Gracias. Gracias. Next speaker is Marisa Hurtado. Council, thank you so much for the opportunity, and I just want to say thank you to my compañeros from downtown. I am also a 35-year business owner in downtown.
And I think that today what you're hearing is a lot of about what the effects are to these businesses, and just like everyone else is saying, is that it appears that maybe there wasn't enough thought given through as far as when this was applied and where it was being applied to. Chris, thank you so much for your efforts. The fact that we're going to have art is very important. A lot of people don't appreciate art, and I do have appreciation for that. As a matter of fact, today I thought a lot about Hildy Carrillo, and Hildy loved art, but Hildy also loved businesses. And I think that today, just right now, and listening just to a little bit of what has been going on up here and yourself, is that I think that a lot of us here that made these decisions did not appreciate what our downtown really is. And our downtown really is just 2 streets. That's it. If you want to count 3rd Street, maybe, but everything's been burned down. So pretty much we realize that we're a very small downtown. And if we look at where exactly we are, we're strategically placed on a border town. And yes, we should have border-related businesses that cater to the customers that are coming in. We're the door. We're the entrance. So as you can also see that a lot of us are very unhappy, of course, with the fact that we're abandoned. We're a downtown that's abandoned. We are definitely abandoned. And so when we talk about people don't want to come to downtown, it's because why would they? It's abandoned. We are holding on to our businesses because we have been there a long time. We are devoted to what we do. We've known each other for all this time. We're solid, and we don't want to go anywhere. However, we have lost a lot of hope because even though there does exist a bid, I think he left already, he's never gone out there to communicate anything to anyone out there. As a matter of fact, I believe this president is not even within the bid. We don't know if he has a business in downtown. So what happens is that a lot of people, when you are a downtown business owner, you will realize that in downtown, because it's only 2 streets, and that's it, and it's trying to get all of these people coming and going through one port of entry, there's a lot of changes going on in that area. If you'll notice, of course, we just got a port of entry for our vehicles, and we are now looking at the next project, which is the port of entry for the pedestrians. That there has changed a lot, what you're looking at in downtown. If you really look at what it is, the area that kind of is right in front of the Greyhound bus station, that is dead area. It will never come back to life. And unfortunately, it is right in front of our Friendship Park. That meant a lot. Friendship Park meant a lot to our community when people could actually drive into Calexico, and that was the first thing they saw. So if anybody has any vision here, maybe there should have been a conversation with us downtown owners, because we are the stakeholders. We do know what's happening and what happens. For example, right now at Christmas time, you're going to see all those agricultural buses. They're going to congest your downtown because they want to come to the door to drop off everyone after work. And it's already a problem. It is absolute insanity in downtown Calexico with all the activity that happens already. And I don't have to repeat what my compañeros are saying is about the issues with the cleanliness and the hygiene. Because as we all know, the downtown does not have a plan. There is no plan. There is no communication to start with. You don't have a bid that's active. So how do you know our problems when nobody even talks to us? So the fact that we've got 2 people right here that said already that maybe the idea would be move it. Move it to where you're not doing that to your business owners. Your business owners need their operations not to be interrupted. They need to have their deliveries be made. And when you're cutting through Rockwood Avenue, you're just not taking that lifeblood out of that one street. It is the whole quadrant. Because we all know that we work there, that these trucks need to maneuver. They need to maneuver. They maneuver behind my office as well, and I don't have that same kind of an alley. And yes, they've got to back up. When I was on Heffernan a couple of times, they definitely hit my walls and dragged my huge containers for trash along the walls and damaged everything because they're trying to maneuver these huge trucks in a teeny tiny street. Now, the one proposal that a lot of conversations that we were talking about was maybe to combine the efforts of this mural project with Friendship Park. In other words, why don't you move this project to the west? You have 2 barrels going north on that section, and those 2 streets, those 2 barrels of road are hardly used. If you will really pay attention and look at what happens in downtown, that's a dead spot. And I know my friends, we were talking about that yesterday in the fact that we all got together. The downtown right now has a huge problem with safety. We all know that. We keep talking about that. We really need that kind of help.
Because who's going to want to come into our abandoned downtown with the two soul streets that they are and to come and see art, but yet it smells like it does, and it's just not safe. We have a really big problem with squatters, with I don't want to say the word homeless, because we know the difference as far as who a squatter is and who's just loitering and basically just looking for trouble. We deal with that every day. We deal with the poop, with the pee, every single day. Every single day, and it actually is kind of offensive because people don't realize we don't want it like that either. We don't want it to be like that. But if you're not going to be able to clean our kitchen and let our kitchen be clean where we actually have to, prepare all of our work and our meal, whatever, why do you want to put a new floor for us? That doesn't work. Let's fix the kitchen first. Or let's move this beautiful project over to one street over, which is the same size. You have more freedom. You have less impact on the businesses. Because in this case, that area as well could be used, like, for example, like not a food court, but a food truck area, like on Friday nights. Then you have the combination between what you would have as Friendship Park. Use that facility. I know we've been investing in that facility as well. We want to be able to tell you guys, you have a dead spot. What about that dead spot? You're coming over here and you're putting all of that in a certain area. Okay, Marisa. Mhm. Yeah, I'm done? yeah. Okay. Thank Any you. questions? I do have one question for Ms. Hurtado. Well, first of all, to clarify, Paulin Avenue unfortunately can't be used because that's going to be the new access point for the administration and CBP. So under no circumstances can we use Paulin. But you did mention that the downtown has been abandoned by many councils, and I absolutely agree. You've been on council for 8 years. I want to know if there's any initiatives that you began during your 8 years that we During could my 8 years, I'll tell you one thing. during that we could follow up on, some initiatives that we could revisit. Sure. Let's say, for example, like transportation. Yes. Yeah, we don't have any transportation right now in downtown, and that's a problem. It is. Because we always had a lot of opportunities, and just like I said, we're downtown, we're a border city, Yes. and we have no transportation. I think that your council should understand why that happened, but there's so many different things and so many visions, like parking structures. We talked about parking structures. We do have Why a doesn't the city invest in parking we- structures to be able to do all of Marisa, that? But one last you thing I already wanted spoke. to just Marisa, make sure. Marisa, you just spoke already. He's just asking. that's Okay, all. I just wanted to make Please, sure that it's thank you. clear that it appears to the public that there was never a traffic study Right. done for this project. Thank you. Thank you. Next speaker is Rosa Alcalá. Buenas noches. Buenas noches. Ya me conocen algunos de ustedes. Sí, varios, ¿no? Inclusive también aquí. Bueno, el problema de todo esto ya se los han platicado todos, yo creo. Y yo creo que es cierto. Yo pienso que ninguno de ustedes pensó en todos los problemas que esto ocasionaría para nosotros. No para ustedes, para nosotros. Nosotros estamos en el primer plano de Calexico en cuanto entran. Somos casas de cambio, de todo, ¿verdad? Negocios de ropa, de esto, del otro. Ok, primero es la inseguridad. Segundo, mis clientes ya no vienen. Ya no tengo clientes. Tengo los que van caminando, los que vienen de regreso del trabajo. Pero mis clientes, los que normalmente llegaban con los cheques, cuando les pagaban cheques del campo, no sé, porque ahí se pagaban cheques muchas veces, llegaban los mayordomos y ahí les pagaban sus cheques a todos los empleados. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay dónde estacionarse. No se van a estacionar en la calle segunda, la tercera, porque no hay parking, aparte porque nosotros mismos ocupamos esos parkings. Nosotros estorbamos también allá en aquel lado también, porque también ocupamos esos parkings. Entonces no hay parkings para los clientes tampoco. Entonces, si quieren hacer un proyecto ustedes sobre la calle segunda, en la pura esquina, está un lote baldío que a lo mejor lo pudieron haber comprado y haber hecho un estacionamiento de 3 pisos, que era mejor para Calexico, ¿verdad? Pero nunca nos sentamos ustedes y nosotros, nunca hubo comunicación. Ese es el coraje que tenemos nosotros,
es la frustración de que ustedes pusieron un bonito proyecto, nunca, jamás, alguien se acercó conmigo, a ver, señora Rosy, ¿qué le parece a usted si hacemos esto para Calexico? Jamás. Yo ni los conocía, porque mi trabajo es de las 8 de la mañana, a veces hasta de las 5 de la mañana. Porque mis clientes a veces me hablan, ¿sabes qué, Rosy? Voy a pagar cheques, ¿qué te parece si movemos la hora? Vente ahorita para ese servicio. Y con gusto lo hago porque a mí me encanta mi trabajo. Yo no quiero que me muevan. La gente ya me conoce, ya sabe dónde estoy. ¿Ok? Todos ellos han trabajado ahí por más de 30 años. Pero si nos hubiéramos sentado todos juntos, hubiéramos hecho algo mejor que lo que tienen planeado ustedes. Porque hubiéramos visto toda la problemática que se hubiera venido y hubiéramos buscado soluciones. Sin embargo, ya lo hicieron y ahora tenemos todos los problemas encima nosotros. El dinero, pues quién sabe hasta cuándo me lo vayan a traer. Porque $200,000 no van a caminar en la calle. Mis clientes, pues va a llegar el que de veras quiera llegar. El que de veras quiera llegar. El que no, se va a pasar de paso, mejor llego a la calle Quinta o allá donde está la gasolinera y los bajo a todos y que caminen. Pero por lo pronto mi negocio sí ha bajado mucho y la inseguridad pues va a estar fatal. Si ustedes quieren poner mesitas y todo eso, ¿saben qué? Los únicos que van a llegar a sentarse ahí van a ser los que no tengan nada que hacer en Calexico. Esos son los que van a llegar a sentarse ahí. La verdad. Y yo quiero mucho Calexico, a mí me encanta mi trabajo, me encanta estar ahí, pero también me gustaría que ustedes estuvieran con nosotros, porque ustedes son la cabeza de nosotros. Entonces, tenemos que trabajar juntos. ¿Ok? Gracias. Gracias. Our next speaker is Ali Siaidi. Good evening for everybody. We are in November now. Yes. We are November 22. This is my sale today. We used to make a 2,200, 2,500. What's my sale? $570. I have 2 employees, $250. I have rent, $100. We have electric, we have water. Where's my merchandise? Nothing. We work for free. And it's been almost since that day. You guys choose the plan. You know what? I swear I got at night. You know what I take? Sleeping pill. Because I can't go to sleep. Because I keep thinking about $280,000 bill for my house, my business, invoices. You have to pay. They give us 30 days. If you don't pay, we can shut you down, and you're gonna be out of business. We don't have no money to pay the bill. I'm scared to send the check to the business. You show to us plan. We're not in Las Vegas, sir. We're not in. We are like in home desert. You should nice. Buy in Calexico, build in 100 years. What are you gonna pay for? You show us building 10-story. It's like 2 miles, 3 miles. We are 100 feet. 100 feet the street, 100 feet. You want to close it down? You're kidding us. You're trying to make it nice. Painting, put light, we don't have no problem. But don't shut it down. You shut us. We're going to be out of business. All of us, we're going to be out of business. What am I going to do with a $300,000 bill? The bank, they're going to override it, or you're going to take my house. I'm going to be sleeping on the street like the homeless. You want to put trees? The cop is going to be 24 hours sitting there. You're going to burn it down. You're going to put chair, sombra, you're going to sleep there. Can you tell somebody, get up from there? You're not allowed to sit down. This is freedom here. You're not allowed to kick. If somebody sit down, you don't care if this is young man, old man, or homeless. You're not allowed to kick him out. You put that chair to have him sit there, no? You put that sombra to have him sitting there. So we have winter time, he's gonna sleep there. So I give him sombra, to protect him. You're not helping us. Move the project to next street or somewhere else. You guys wait all this year. You come November, December, this is too
me 2 months to make money to pay all the bill. What are we gonna do with those bills? You guys give me 300,000, 250, give to me, go shut down street. Give me, just pay my bill, shut that street down. That's the only thing, you know what I mean? What am I gonna do? I swear, I don't sleep at night. I sleep like at 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Keep thinking, how am I gonna pay the bill? With 500, if a van sent me invoice for $7,800, what am I supposed to tell him? He said, you have merchandise, if your merchandise, you're gonna pay for it. If you're not gonna ship the merchandise, you're gonna pay 50% stocking fee. I'm gonna over like $30,000, $40,000. I'm gonna put stocking fee on that merchandise because I did all that merchandise for the future. And you guys came up, we're gonna shut the street. We didn't have no ID. Nobody told us you should go down to the downtown. Hey, listen, we have plan. Look how nice is it. It's gonna be with you. You like it? Yes or no? If you don't like it, we're gonna think about it. Nobody came to us to ask nothing. You guys take it like since like 5 years. Have that guy who signed for it. Have him pay for it. Sort of. They're getting yelled at. He's been a nice little, but they're getting yelled at right now. It knows, look. Nobody told us you should go down to the down. Apologies, continue. I don't know, you cut me off. I don't know what to tell you anymore. You know what I mean? We just want the plan. You guys have a plan. You make decision on it. You sitting here 2 years. I've been sitting there 32 years, man. 32 years is my life there. It's like that street, it's like my baby, my kids. Living off of the baby. I live with that street. I come from 8:30 in the morning. I close at 6:30. Sometimes like I'm boring. I don't go home. I stay at 7 o'clock. But go to the street at 6 o'clock. Can you see anybody? You want to put light? You want to fix it for who? It's no people. It's no people coming downtown after 6 o'clock is dead. You're going to spend $100,000 for light and paint. All this for who? For nothing. Go move it. Start on the front street. And some people offer me, you want me to move this somewhere? After 32 years, you want me to move my store? Where am I going to go? You showed me nice picture. That was nice. That was in San Diego in the mall. It's 2 yards. 2 miles. You can fix something nice. Why not? Our street, building, it's más viejo que yo. Por favor, this is building, you know, you can't put anything in the building, you're gonna go down. Well, think about it, you guys. If you want us to stay in the business, go for it. If you want us, you know what I mean, to keep, just take the cement out, have them painting, go ahead. And that's it. Go ahead, go back to your life, you guys. Go sleep, go work. And thank you, guys. Thank you. Our next speaker is Carmen Durazo. Good evening, council members, Good city evening. manager. My name is Carmen Durazo. I'm the president of the Calexico Arts Council. In 2019, I'm going to give you, hi Chris. 2019, our job from the Calexico Arts Council, we are in a nonprofit for the arts. What we do is buy the cleaning supplies, vacuum cleaner, wash the carpet, pay somebody to clean the carpet, pay the teachers, pay materials, so people in Calexico can have free classes at the Carmen Durazo Cultural Arts Center, which is under recreation. We also look at the community and do other events. So back in December, Chris, correct me with this, we were visited with an emergency call from Chris Velasco. There's this application for an art project with the Bloomberg Foundation. But they asked for a fiscal agent. The fiscal agent has to be a nonprofit for the arts that's in the city of Calexico. Well, we're the only ones. So we had a special board meeting and we approved that we would be fiscal sponsors. Subsequently, we had another thing happen.
commissions were dormant. It means that they were not meeting. So the Arts Commission could not meet and take on this project. So I was asked again by Chris Velasco if we could take on the project and be in charge of the painting, which we gladly did. Downtown is in my blood. I worked at Raleigh's shoe store when I was 14. My father was on Heffernan Durazo's menswear. I don't know if some of you remember him. I want downtown to be better. I want it to be more successful. And the Arts Council, Jimmy Duron is on on the board. I also have Berta Fletes is on our board, as well as Betty Nunez. And we work for art in the community. The Bloomberg grant just simply asks us to take care that that money is well spent, $25,000. That's it. And we have to reply to them if we spend it. The city wrote the grant. The city asked for the money. We got the money. And so we have spent $3,500 to hire an artist to paint this mural. We have also spent 12%. The city put that in there because that's been our cost. This project was supposed to be finished by November of 2020. The city chose to delay it. I don't know why. I wasn't told. I don't know why all of you weren't told about it, but it stopped at that point, dead in its tracks. And I kept meeting every month with the Bloomberg Foundation people who were very excited because out of 200 applicants, only 20 were chosen. And we were the only one in California and the border. So we were going to get nationally recognized. In fact, they're sending a video person and they're sending a photographer because they want to show Calexico all over the United States. So the projects that you saw up there are not our project. We don't have, what can you do with that kind of money? It's not a lot. It's a small project. And it will have a clear top coat on top. It is not meant to interfere with businesses. You can drive over it if you want to. It's just meant to enhance the downtown area, and it's meant so that people will have something to look at that's pretty downtown. And so I don't think we should insult the artist that was selected. We went through due process. That's probably why you've seen it. We've had press conferences, press releases on our little part, which was a Calexico Arts Council of the grant. The rest we have nothing to do with. That was our only commitment, to try to enhance and enrich the downtown area. And if we stand to lose money, if the city has to return the full amount to the Bloomberg Foundation. We will lose the 3 years of work we put into it. So we would lose $3,000 plus $3,500 that the artist is already under contract. We don't have the money. The money that we get is designated for classes, for cleaning, for maintaining the Cultural Arts Center, and for, right now we're writing a history book of Calexico. So when people donate, or we get a grant, those funds say exactly what we can spend it on. We cannot spend it on the lost money from this project. So I encourage the city council not to return the money as that option. It's just one mural. You can do whatever you want with the rest of the project. The mural can be stepped on, walked on. It'll have a clear coat on top of it. It'll be protected. It can be driven over, but it will enhance the downtown area. And the community is invited to come and help paint. We will be there on the Saturday, December 3rd, from 9 o'clock in the morning until 4 o'clock in the afternoon. Just like we did with a border mural. I was a project manager for that, the old fence that we painted a friendship bracelet on. Okay, that one we did too. And it was people from the community who went and painted. We are hoping that people will come to paint and they will stop by your stores. We're hoping that that will encourage them. They'll be thirsty. They'll buy something to drink. They'll buy something to eat while they're there painting. Okay, we should be finished. It's quick. The artist comes on Friday. He lays it out with stencils. Saturday we paint. Sunday we finish. He finishes cleaning it all up, all the edges. And the next day, the city puts the top clear coat, and it's done. It shouldn't interfere with businesses. It should enhance your businesses. Okay?
So yes, I even managed the Chamber of Commerce. I was on the city council as well. So I am very much pro-business. Before Fred Nickel, I managed the Chamber of Commerce during a big devaluation, and we were successful with downtown. So I encourage the city council not to touch this part of the project, in spite of what somehow we're getting blamed like Art is the bad guy. It's not the bad guy. Thank you so much, council. Thank you. I do have, Mrs. Romo, you wanted me to speak to what the design of the mural is. Okay, we had 3 proposals submitted, and out of the 3, we thought that the best one was one that embodied the Mexican culture, because people are crossing back and forth, which is such a culture of our own. The design is called Twirl. It's the sounds of tapping shoes to a syncopated beat. I didn't write this. The proposal, the artist wrote this. So you'll like this, Chris. Brightly colored skirts undulating as they twirl around, warm the heart and spirit. This is a celebration of life, the celebration of family. Our design incorporates graphical translations of the very popular genre of folklorico dance. Folklorico dance is probably best known and characterized by its dramatic, colorful, and somewhat exaggerated dress movements. Flanking the core design is a representation of the celebratory and colorful practice of papel picado. The transparent overlapping schemes alludes to the craft's ephemeral airness and its place as a visual staple in the culture. The scheme seems not only to visually connect the shared traditions and values of sistering countries, but also aims to lightheartedly demarcate a playful path of interchange and movement along the Calexico-Mexicali border. These dress and paper patterns come together in a dynamic, vibrant, and playful ground effect that allude to the rich colors and forms of these rich traditions, and hopefully in some cases even beg the viewer to partake in a twirl of their own. Son el vestido mexicano dando vueltas cuando están bailando vista desde el aire, desde el techo, porque es lo que quería la Fundación Bloomberg. Entonces, es un diseño gráfico que todos pueden pintar, poner su rayita. Y aparte de eso, está celebrando la cultura mexicana y que estamos en frontera. El papel picado, pues ya sabemos que espiritualmente pasan los espantos o las ánimas por ahí, por el papel, por eso es picado tradicionalmente. El sonido de los pies de toda la gente que va a pasar por la calle Rockwood. Entonces, por favor, no es el arte la cosa que les va a perjudicar, sino que va a ser mejor la calle Rockwood. Lo demás de lo que se construyó es proyecto de la ciudad, que si se cierra o no se cierra, si algo más va a pasar, si hay sillas, si no hay sillas, eso no es proyecto del arte y de la Fundación Bloomberg. Muchas gracias. Señora Carmen, antes de que se vaya, qué bueno que lo dijo en español, y aquí está Cris, es muy importante que este concepto de arte que lo hizo la mesa anterior, la mesa interior directiva de este concilio, pues firmaron un proceso cuando hicieron la convocatoria. Me imagino, como una convocatoria que viene de Nueva York, pues me imagino que tuviste que dar, pues aceptar más bien muchas cosas para poderlo hacer. Si no, pues ¿para qué concursaron 200 y pico de ciudades? De hecho, en Imperial, aquí en el condado, no hay un arte de esta naturaleza, pero, como dice usted, el arte que venga, o sea, ¿qué más quisiéramos tener arte en toda la ciudad? Más sin embargo, ahorita mi pregunta hacia usted, que ha estado en esto tantos años, que le agradezco mucho, y sobre todo a Bloomberg, que han tenido muchas reuniones con ellos, nosotros aceptamos en aquel tiempo ciertas circunstancias. Por ejemplo, el arte en asfalto. No pueden pasar carros en un arte de asfalto porque se supone,
pues que van a quitar el arque, ¿no? O sea, porque los carros lo van a estropear. Sí se puede. Sí se puede poner. Yo Sí se nomás puede, quiero por eso va preguntar, ya bien. que está usted aquí, Cris, ¿se puede poner ese arte y Bloomberg aceptaría que no se cierre la calle, por ejemplo? Es una pregunta que tengo para tomar una decisión. It's going to have a clear Es que ellos hicieron el proyecto. coating on top of it, Chris. A base coat and a top coat. So the asphalt art portion is solely related to the art. So the Bloomberg Philanthropies is for the street art. In regards to, there's another grant called SCAG, from SCAG, which is the Southern California Association of Governments. So San Diego has its own, it's called SANDAG, and then the rest of Southern California is called SCAG, which is LA, Orange County, Riverside, and Imperial County. So that was a huge grant, I think in 225,000-ish. And that does require, in my view, the closure of the street because it's part of the Sustainable Communities Grant. And that grant is funded to make. And so I hear a lot about insecurity. I'm a third generation Calexican. My grandfather came from the Philippines. My grandmother came from Mexicali. Chris, So it's like, yeah. before we get into that discussion. Okay, sorry. No, it's all good. I'm gonna call you up to ask a question in a moment. But let me just get through like a potential proposal for this. Okay, you want me to go back down? Yes, please. Okay, sorry. But don't go anywhere. Okay. So that's Ready a to question? begin? Yeah, thank you. You're welcome. Gracias. Anybody else? No? Just reiterating, la Right. propuesta de nosotros del Concilio de Artes es nada más para pintar el mural, buscar el Okay. artista y pintar el mural. No es para nada más. Y yo sigo oyendo que están diciendo que el arte no, que no es el culpable de nada. Nomás era pintar la calle. Vamos a pintar la calle, ojalá y nos apoyen y nos ayuden a pintarla, traigan a su familia, a sus amigos. Están invitados. Es un proyecto que sí les va a afectar. Un viernes va a estar el artista viendo. El sábado que sí se pinte con comunidad y luego él lo va a terminar el sábado. Es todo. Es la única parte del proyecto que tenemos nosotros, que somos responsables. Okay. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Venga, por favor. ¿Dónde quiera? Sí. Nosotros no estamos contra el arte, que se entienda eso. Nosotros, nuestras raíces son mexicanas y queremos a nuestro país, vivimos aquí y pues no estamos en contra de eso. Si quieren pintar, pinten, no hay problema. Pongan luces y que haya seguridad. Lo único que no queremos es que cierren la calle para poder trabajar, que se parquee la gente, que haya trabajo, que puedan venir, que venga a Mexicali, vienen en sus carros, se parquean, ven flores, ven unos zapatos y dicen, ay, vamos a agarrar pesos o algo. Va a haber movimiento. Eso es lo que les pedimos. No estamos en contra de nadie, ni de ustedes, ni nada, sino que queremos que seamos unidos y que hagamos una fuerza y que crezca Calexico, porque Calexico se está yendo para abajo. Sí. ¿Ustedes viven aquí? ¿Sí? Ok. Sí, por requisito. Creo yo que ustedes también quieren que se supere Calexico, ¿no? Porque lo hemos dejado Claro. atrás y ya tenemos muchos años. Antes cruzar a Calexico, les estoy hablando 20 años, venían a Calexico, estamos en Estados Unidos, McDonald's, muy limpio. Y ahorita, ¿cómo está? Da vergüenza. Entonces tenemos que enfocarnos ahí. ¿Ocupan apoyo? Háblenos, estamos con ustedes, pero apóyenos también a nosotros. Gracias. Chief, I have two questions for both of you, but I don't want to put you on the spot, just operational and safety, okay? I have a couple questions. We'll start with the Chief of Police. Okay. So Chief, my question is in terms of public safety. So, hypothetically speaking, you close the street, how is that going to hinder in terms of response for safety? If you were to respond, you have to get into how are we going to solve that if the street's closed? Ahora, la pregunta es para el jefe de la policía, es pregunta
Gracias. Es pregunta seguridad. ¿En cómo repercute ahí cuando ustedes, la policía se les llama y van a ir si la calle va a estar cerrada? ¿Va a haber algún problema? So on the police side, the only issue is there's not going to be a patrol car going down the street, but officers could get off the car and walk in that area if needed to, or when they Right. have downtime. With the staffing that we have now, we're responding to calls. We have approximately 3 to 4 officers working a day. So if we're not responding to calls or the officer's not doing the reports, they may be available to be in the downtown area to get the extra security that they're requesting. But if they are answering calls to anywhere else in the city, they're going to be responding to those calls and catching up on reports and targeting the high crime areas that we have. In the case of an emergency, the officers usually do not park in front of the business as for officer safety reasons. They usually park a couple blocks, spots away, even a couple business away, and get off the car and walk up so they could hear, see if there's anything going on. So at least on the police side, our response is not going to be hindered by blocking that street. Right. And now, in contrast to the fire department, it's different. Your job, the response is different from the Yeah, police. it's a little different because we do like to park our vehicles right on the front gate because it's a closer area for us to pull off our hose Right. and equipment. As far as this situation goes, I know when we were passing this around and speaking between the departments, one of the asks for the fire department, and I honestly I believe for the police department at one time, was that the bollards they put are movable for the fire department, whether it be controlled by a lock, and if that's the case, then we would have no issues with it. In the event that it's not, we're still able to provide the safety because we have the fire hose. We'll just change our operation a little bit on when if we had to do offensive firefighting on that one. But for the most part, it was, we were satisfied with the controlled ballers. Now, that's just on Rockwood Avenue, which is one block, but if the intention is to close the whole promenade, that's going to also have other issues with the other streets. So you're, Yeah, right? when you're talking about the promenade, you're talking. Well, in the event, yeah, in the future, that's the intention to close larger Oh, yeah, area. we would You're most also going to definitely hinder have- yeah. Yeah, we would have issues then. But can't you go into the alleys? No, and I say no because it's not a good practice to park your vehicles in alleys where there's, and especially in ours downtown, we have clearance on the sides that we don't have. They're usually dark. They have overhead wires, obstructions, so it's not good operational decision to use the alleys. Okay, now, again, Chief, so I know you've been in the department for a very long time. Are you aware of any studies that was made by the police department, I believe when Chief Fernando was there, or the previous chief, as far as why it chose Rockwood Avenue as opposed to the other? Because I know there was mentioned that Paulin Avenue, perhaps even Heffernan. Why was it Rockwood Avenue in particular? Right. For that I know of, I've only been a chief of police and interim chief since April 1st. Uh-huh. And before that, there were no plans that I saw or consulted with me. However, in the history that I've been in the police department, there always have been a suggestion to close one of the streets downtown, preferably being First Street between Heffernan and Rockwood Avenue, and that would cause major problems for us. One for the police department, also for the fire department, and also for CBP and for the motorists, because we're going to have to reroute traffic. We have to change directions of certain roadways to make them accessible for other vehicles to be used. So if we decided to close First Street between Rockwood and Heffernan, we would lose that access to get to the port of entry. And there were talks about creating a lane for emergency vehicles, which would have kind of defeated the purpose of closing off the streets. Okay, so on the other hand, also, we have the issues with, for many decades, even when I was at the police department, the raiteros. You're not going to have raiteros anymore because they're not going to be able to go in there. So we're going to solve that problem. So regarding the raiteros, they're not, right now, they were taking up those parking spots in front of Jack in the Box and 7-Eleven and the old Selwicks building. Across the street from there, we had the vans, tour vans, that they had that portion of the area. So through ordinance and design, there was already loss of parking slots there on Rockwood.
Now, if those raiteros want to park there, they would have to park on Second Street, Third Street, further away from where they usually are, and people usually don't want to walk that far because they want to be able to get the ride and go to wherever they need to be. So in addition to that, in terms of traffic, do you also foresee potentially either good or bad as far as if you're going to close downtown, those particular areas, we would have to provide additional parking structures or parking places for people can, right, access to downtown? Correct. So right now, you're losing about 10 to 15, Parking at the spaces, most yeah. 20 parking spots on that block. So if you use the parking lots that we have now, you would be able to use those parking lots to accommodate those 10 or 15 vehicles that were supposed to be on Second Street. Okay, I don't have anything. Anybody else? For that? No? Not for these two, but just in Okay. general. Thank you, Unless, Chief. Thank you. any of my other colleagues have anything to say before I'm done. begin? Yeah, No? thank you. ¿Comentarios? No. Bueno, yo sí tengo bastante que decir sobre este. Yeah, before we go into Oh, just one there's more. one Yeah. public comment. yeah. Jasmine, sorry about that. Sorry. No, you're good, you're good, you're good. Hi, my name is Jasmine. I'm a Calexican as well. A lot of my livelihood, I guess, it depends on downtown. My family's business has been in downtown since I was born, and I eat in downtown, I work in downtown, I shop in downtown, right? While our business is not on that area of town. I feel for these people. Whatever decision you guys decide to take, think about their livelihood, because they are the foundation, right, on which everything is built. They are the people that bring, obviously, tax money to this community and to our city. While we have lofty ideas about sustainability and all of that, you know, they're lofty at this point, especially from a low-income community. We want to be sustainable, but we also have to be a little bit realistic, especially, like I said, their livelihoods. They're already affected, and it's only been a couple of weeks. And it's not just like you're just going to get another renter to come in and lease those businesses out. These people have been here for years, and in this economy, I guess, it's hard to find people that are going to stick around, especially in downtown, in the conditions that exist. So when you think about your decisions, make sure that it's not just, you know, beautification. It's also, you know, fiscally, I guess, smart. Thank you. Thank you. Anyone else? Do you want to speak, sir? Yeah, please come here. Yes. Yes, your name. Yes. Hi, my name is Jason Chi. I have a store on Rockwood Avenue and also another one on 2nd Street. Right now, because of the closure in Rockwood Avenue, my Second Street store is benefiting from it because Rockwood Avenue store is really down, and you know, I was thinking, what's the reason that my second store is going, you know, business is better than a couple of weeks ago, and I noticed that on Rockwood Avenue, every time I pass by, it's deserted. Ever since that project, the closure of the store, I mean, or the street, it's just deserted. It's just, you know, I see like just a few people walking passing by, and it looks like it's like deserted areas. Looks like abandoned areas. And I've been in business in Calexico for about 28 years, and I've seen many projects planned, materialize, and gone. And I've seen a lot of money wasted because not many. The project you can plan it with, you know, good dreams, but many of them, because it didn't come to the practicality and the realization of what's really happening, but just thinking, drawing plans, boards, you know, with like
good dreams and stuff. When actually the project was made, the final results didn't come any closer to the one that's originally planned. And I've seen many of those that are happening in the city of Calexico, especially for downtown area. And I don't understand why, if the project was to close down a store affecting business that much, I don't understand why that wasn't clearly known to the business owners. And like I said, I've been in the business for many, many years, and the only thing I've heard was that the store might be blocked. Besides that, I haven't heard anything about it, and barely I was able to come to this meeting because I just found out this evening. And I don't understand, why do you have to make a victim out of this project? It could be discussed further to avoid making any victims because of this project. And obviously right now, businesses in Rockwood Avenue is suffering a lot, and we're just trying to come out of the COVID pandemic. We try to recover whatever that we lost for the last 2-3 years. And then we're hit with these, and like a couple of business owners said, it's enormous. And if these will have to be a permanent project, then I don't know how it will help as a business point of view. I don't know how it will help businesses, because that small area, there's not going to be change in buildings. You can do the beautification, but all the buildings will be the same. The business will be the same. And I don't know how else you can do besides the things that we mentioned, like putting more lights, more maintenance in the area, lights and cleaning, those stuff, to make it, and then plus police surveillance, a little bit more of police surveillance, so that the area, people could come in, feel safe and clean. That will make, people because a lot of people come in that area, they come and go, they move around. But every time, they come, if they feel safe, and if they feel, at least not really smelly and dirty, then, it will look a lot better for them to, have a better experience. And so, projects, I don't know the details about it, but if it's the beautification of that, I don't think it's really fair to make a victim because of the project. And also, you could do so many other things in the small things that's been done currently, just a little bit more attention to the area as far as maintenance, then it will do the job. I don't think there's any more that we need to do in the area, because unless you tear down all those current buildings and do build a new shopping mall and have a lot better looking fronts, that the business is not going to go anywhere. They're all going to stay. We're all going to be the same people. And so as far as blocking the street, I don't think it's really working way to beautify the area. It's just right now killing the businesses. That's all I can accept. See. Okay. Thank you. Ahora sí. ¿Quién ocupa exclusivamente en español? Exclusivamente en español. Exclusivamente en inglés? English only? ¿Todo es español? Ok. Empezamos con esto porque sí, efectivamente se demostraron 4 opciones, y en la conversación que estábamos teniendo me puse a pensar qué es esa 5ª opción que se puede dar. Pero antes de llegar a esto, unas observaciones que yo tengo a lo grande sobre este proyecto. Primero que nada es hablar del pasado. Vino acá la señora Maritza Hurtado, que es una ex concejal de esta ciudad. Estuvo aquí desde el 2008 hasta el 2014. Desde el 2008 al 2014, en un periodo en cual
la ciudad, la economía de Estados Unidos estaba haciendo bien, pero la ciudad estaba en el hoyo. Lamentablemente hubo una demanda muy fea de la ciudad en contra de sus oficiales y perdimos millones y millones de dólares y nos llevó a la quiebra como ciudad. Cuando se entregó este gobierno, yo que entré en el 2020, apenas el cabildo del 2016 estaba recogiendo las piezas de ese cabildo en donde la señora Maritza estuvo ahí en el 2008. Ella vino aquí a hablar del abandono del downtown. Ella estuvo ahí por 8 años. Yo llevo aquí 2 años. En esos 2 años he alocado $3 millones para esos esfuerzos. Cuando yo le pregunté, esa era la intención del pasado. Yo estoy muy consciente de la falta de policías, estoy muy consciente de la falta de limpieza, estoy muy consciente de dónde vienen esos problemas financieros. No estoy aquí para necesariamente apuntar el dedo, pero tener en conciencia de dónde provienen esos problemas. Ahora hablemos del proyecto en presente. 2 cosas claves que debemos reconocer. Obviamente dijo la administradora que sí, efectivamente se les pagó $75,000 a unos consejeros de San Diego que vinieran a darle sus volantitos para decir, mira, ya hablamos con la comunidad y hay que hacer el proyecto. Eso no me convence, eso no es lo correcto. Yo estuve en ese comité, mi compañero Camilo García, fuimos los regidores que estábamos en el comité para según hablar con la comunidad y en eso, como en muchas cosas de comunicación, este gobierno nuevamente fracasó. No se comunicó bien lo que se iba a hacer con los comerciantes. Y ahora, pues aquí estamos, gracias a Dios, reunidos y hay que llegar a una solución. Y por eso los puntos. El primer punto grande que quiero decir es que este proyecto verdaderamente se empezó a construir el 14 de noviembre. 14 de noviembre es hace 8 días, llevamos 8 días que esa calle, desde que se comenzó a pavimentar hasta el día de hoy. 8 días. Entonces, a nadie les va bien una construcción. Nadie se beneficia en el periodo de construcción. Nadie gana, porque no se ven los efectos positivos y estamos en el ruidajo de la construcción. Pregúntale a los del 98 que sufrieron 1 año de construcción, 1 año prolongado, así como tiene el señor Ali el menos 80% de sus ventas. Esos 7 comercios de allá tuvieron al menos 80, pero por todo 1 año. Ese fue una falla del Estado. Como se dice, yo me puse al tiro con el Estado y pues ya, bendito sea Dios, está construido el proyecto, ¿verdad? Pero eso sí es algo grave. Aquí nomás tenemos 1 semana. Entonces, a la misma vez, cuando el señor Ali viene y me dice, pues yo tengo $280,000 de deuda, esa deuda no se hizo en 1 semana. Sí le creo que bajó las ventas 80%, pero la deuda, eso ya viene de que en su totalidad el downtown va para abajo y ocupa una intervención de ¿verdad? Y efectivamente los puntos que alzan ustedes, que es la seguridad y la limpieza, son clave, son clave. Eso. No, yo entiendo. Lo único que estoy diciendo es que toda esa deuda no proviene de esta semana. No, por supuesto que no. Sí, se entiende. A eso voy, estoy separando los temas. El cabildo de las previas administraciones, dentro de ese periodo que fue en mayo, aquí teníamos los $3 millones en mano y verdaderamente por conflictos internos de este cabildo presente, no nos preparamos para este proyecto. ¿Qué íbamos a decir? Vamos a cerrar la calle, vamos a alocar $200,000 para unos extra 2 oficiales. A la señora administradora tiene un plan de $60,000 para una limpieza continua del downtown. Tampoco se implementó nada de esas cosas por conflictos internos de este cabildo y eso se reconoce. Todo eso se reconoce. Entonces, como persona que se preparó en lo que es economía, en materia, en este tipo de transformaciones,
De que se tiene que cerrar esa calle, eventualmente se tiene que cerrar esa calle. Es la única manera que se puede hacer la intervención de ese downtown. Pero nos tenemos que preparar para ese tipo de cambio y verdaderamente dialogar con los negocios. Entonces, lo que yo propusiera es, si es posible, bajo SCAG, bajo los recursos a la organización, no cancelar, dejar los 6 meses, pero demorarlo unos 2 meses específicamente para lo del estacionamiento, para lo de la seguridad, para lo de la limpieza, para ayudar a los comerciantes a adaptarse en lo que es las entregas, asegurar la seguridad de esas entregas, sería mucho mejor. Pero como dijo el señor Velasco, o sea, esto es parte de algo más grande. En enero, la Comisión de Transporte seleccionó a la ciudad de Calexico para ser la primera ciudad en todo el Valle Imperial que va a tener un servicio de microtránsito. Entonces, ahora vas a tener clientes que no ocupan un carro para ir a tu negocio, algo que nunca se ha visto en la historia de Calexico. Entonces, Ok, ya hablaron. Y ahora dejen terminar nosotros. Si quieren, después que terminamos, vuelvan a comentar. Si quieren, sí, por favor. I'm actually, no, it is very much on topic because security was brought up, and I'm talking about the financial reasons and the financial antecedentes of why that wasn't happen. Yes. Entonces, yo verdaderamente quisiera, en sí, si es posible, if you can answer to that, can we pause the street closure project for 2 months? Is that a possibility? I have not worked for the city of Calexico since September of 2021. Okay. So I don't have the latest and greatest on that information. Oh, okay, thank you. Do you know? I will personally contact Yeah, SCAT so we to can get find that. out if we Right. can stop the project for now. I'll put a pause just to reorganize ourselves and find other options, if any, or to continue with the project at a later time. I think the project does have to continue. Like el proyecto se ocupa y sí se ocupa en esa calle. Pero nosotros también nos tenemos que organizar para dar las amenidades que están pidiendo los comerciantes para hacer que un proyecto como esto funcione. Porque ahorita no va a funcionar. No va a funcionar porque no hay estacionamiento, no hay seguridad. De que se puede, se puede. Pero ya estamos en contra del reloj. Es mejor ponerle la pausa, poner las amenidades que están pidiendo y luego proceder con el proyecto, si no perjudica los fondos. En caso de que sí perjudique los fondos, pues ni modo, nos vamos a tener que amarrar, hacerlo y ir contra el tiempo. One thing that it might be affected, but we can override that with ARPA money, is the overlay is going to be damaged. When you open the street, the overlay will be damaged. Yes. So if we pause the project right now for 2 months until we come back with another plan, the overlay will get damaged, but we will have to absorb that cost and then continue the project as long as the SCAC allows us to do it. Or SCAC might just call the project up and say no more. That's one of the risks that we're running into it. But that's something that I'm not able to tell you now until I consult with Right, SCAC. because that depended on the answer. Yes, that is correct. Pero, bueno, pues sí. ¿Qué quiere decir la señora Carmen? Ha levantado mucho la Yes. mano. Bloomberg, this was supposed to have been completed November 2020. Oh, the painting? The Bloomberg Foundation paint's will gonna go have on. to have their money back if the mural isn't on No, this by the end of December. this is not about Bloomberg. This is about the SCAC part. The Bloomberg, the street will be painted. Aunque se abra la calle o no se abra la calle, se va a pintar. Right. Esa parte no es el problema. Estamos hablando de cuándo y cómo se va a cerrar la calle, si podemos demorar el cierre de la calle unos 2 meses para reconfigurarnos, reestructurarnos, proveer la seguridad, las amenidades, tener esos 2 meses de dialogar y verdaderamente organizarnos de esa manera, pero de que se tiene que cerrar la calle para un proyecto exitoso de transporte, cuando tenga más tiempo se los explico por qué, en términos poquito más detallados. Pero es mi opinión profesional que esa calle se tiene que cerrar. Tenemos que ayudarlos a ¿cómo se dice?, adaptarse a todo eso
Estoy pidiendo el tiempo y pues esa es mi opinión. Gracias. ¿Sí? I have a quick question, and just for the sake of the conversation, I'm not here to make any decisions or recommendation, I just want some answers. Sí. If the project needs to be completed, the painting, and the street is already has the overlay needed, how long would it take to paint that street, seal it, and have it ready? That's a question for Ms. Durazo. The street will be painted on Friday, Saturday, and Sunday. And Monday, Liliana Palomir, your Public Works Director, said she would go put the sealant on top. Okay. So I would say maybe a couple of days, and then they can go over. Porque lo que más me preocupa es que usted... Lo que más me preocupa, lo que dice la administradora, es cuándo se puede pintar para reabrir la calle y luego para poder cerrarla. Lo que más me preocupa es que ustedes tengan una temporada navideña normal, darnos tiempo de reconfigurarnos, pero de que se tiene que cerrar esa calle eventualmente y ponerse estas amenidades, se tiene que poner. Eso es el cambio. Como se dice, muchas gentes vinieron aquí y me dijeron, no, pues si no estamos nosotros, no va a haber más comerciantes. Eso no es cierto. Hay mínimo unos 5 comerciantes que yo conozco que quieren poner restaurantes en el downtown, que se beneficiarían de un proyecto como este. Hay muchos comerciantes jóvenes que gustarían ese espacio. Piensen en sus clientes, pero también piensen en los clientes que no tienen. Por ejemplo, sí, estoy tratando de poner todas las opciones sobre la mesa. ¿Qué opinan los demás? Porque ya hablaste bastante. ¿Es la alcaldesa todavía, la señora? No. ¿Cómo se dice? Les voy a ser muy francos, la verdad, porque personas de mi generación, de la generación de mis padres que tienen 40, 50 años, no van al downtown. A mí, por más sucio que esté el downtown, eso no es lo que me perjudica ir. Obviamente me gustaría un downtown limpio, pero eso no es porque no voy. Yo solamente voy al downtown por una cosa, que es los hot dogs. Todo lo demás de la mercancía, como se dice, la verdad, no nos interesa a nuestra generación. Esa ya es una clientela limitada. Queremos... ¿Sí? No le interesan los negocios que tenemos nosotros. Porque nada más La mercancía. Con razón no apoyas. No me interesa. Ok, señora, con todo respeto, nos toca a nosotros hablar. No malinterprete. Estoy hablando de mi generación. ¿Cuándo ha ido? Levante la mano. ¿Quién tiene clientes de menos de 35 años? ¿Qué compran? Cambian dinero. Esa es una. ¿Qué compran? Ropa, vestidos, sí. Pues sí, obviamente. ¿Vienen de Mexicali o son de Calexico? Soy un economista, señora. Vienen de Mexicali sus jóvenes, la mayoría. ¿Alguien más que venda a jóvenes? ¿Qué? No, yo sé, pero no tengo una... No, I'm not talking about myself. I'm not talking about myself. I'm talking. We're not going to have you come to downtown. Let me know. Okay, so anybody else wants something? Just give it. Yeah, that's fine. So she wants to say something. Go ahead. To start I'm going to translate back and forth. Okay. Este proyecto cuando vino a nuestra mesa se vio muy bonito. Sí es un proyecto muy bonito y queríamos que iba a mejorar Calexico cuando los presentaron este proyecto, ¿verdad? Lo malo aquí lo que pasó que no comunicaron con ustedes. Yo en una junta les dije que tenían que hablar con ustedes antes de comenzar lo que iban a hacer. Yo comprendo lo que está pasando. Yo estuve allí el otro día cuando estaban la calle. Era un cochinero, la gente que estaba ahí en la pura esquina con sus suitcases, con moscas, era algo, se miraba muy feo y es cierto, pero tenemos que trabajar porque queremos mejorar el pueblo. Este proyecto es bonito, si dejará, pero ahorita lo que estamos mirando, ustedes están perdiendo
dinero en sus negocios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no despacito vamos a mirar cómo podemos componer esta situación? Porque también tenemos que buscar una manera que se mire bonito cuando entre, porque la manera era que cuando entrabas a Calexico que se mirara bonito, miraras las mesas, como si estuviéramos en París, ¿entiendes? Tomando cafecito. Entonces, fue la idea que se vino, ¿verdad? Como dijo el señor Chris. I'm sorry. Entonces, mirando, entrando, la pintura y todo es bonito. Pero ya oyendo lo que están pasando ustedes y la manera de que tenemos que buscar una manera de seguridad para que puedan entrar los bomberos y también para que sus negocios no se vayan para abajo. Así es tener que detener este proyecto unas semanas, unos meses, lo que sea, para buscar una manera de componer y trabajar juntos, porque así no vamos a llegar en ninguna manera. De estar alegando, estar gritando uno y otro, no vamos a llegar en ninguna manera. Yo personalmente estoy aquí para ayudar a nuestra comunidad, y yo sí voy a downtown, yo sí compro downtown, ¿okay? Y mi familia también. So, es algo que no importa la edad, como no importa dónde compramos o qué es lo que hacemos. Hay muchas cosas que hay downtown que la gente no sabe. Tenemos que promover más. Cuando uno pasa en las tiendas, tú miras las cosas que hay, la ropa, los pantalones, como dicen, los tenis, los zapatos. Yo sí me admiro de muchas cosas que sí tenemos, pero tenemos que promover más. Y otra vez, despensa de que no fuimos con ustedes primero para mirar qué es lo que ustedes pensaran. Tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que mirar una manera, porque sí me gustaría que este proyecto siguiera, porque es un proyecto muy bonito, pero también tenemos que empezar en ustedes. Es todo lo que tengo que decir. Por eso estamos diciendo, señor, that maybe we should hold it for Okay, all right, Ali. Hold on, Ali. Mr. Garcia. Gracias y como siempre creo que esta es una buena oportunidad de conocernos, ¿verdad? Creo que dijo una señora, sabes que nunca los había visto, ¿verdad? No he tenido la oportunidad. Y sí, contrario a lo que dijo, sí, yo he ido a downtown. Sam Ellis, I went and got myself a suit, the other day. Recién fui a comprarme una corbata a downtown también. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estaba ahí y digo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver lo que dice que nosotros no compramos en nuestro downtown. Y sí hay oportunidades, pero sí también tenemos que ver cómo podemos ayudarles y cómo podemos ayudar no solamente a ustedes, pero toda el área, ¿verdad? Porque siempre se ha hablado de que downtown se está muriendo y se continúa muriendo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tratar de buscar opciones de cómo mejorarlo, ¿verdad? Y creo que hasta este punto no ha habido ninguna opción clara para downtown en todos estos años. Y yo no voy a apuntar dedos, no voy a recordar, eso no tiene sentido para mí, ¿verdad? Pero creo que de este punto sí lo que me gustaría, y a mí me gusta hacer, ya como mis compañeros dicen que tienen su experiencia en muchas áreas, pero lo que sí yo me gustaría de que la administradora hable con los que nos están proveyendo los fondos, ¿verdad? ¿Qué flexibilidad hay para esos fondos? ¿Qué tiempo tenemos? Porque siempre estamos discutiendo lo mismo. Últimamente eso ha sido, discutir de cómo podemos usar los fondos y podemos extender, porque desafortunadamente hemos tenido estos fondos aquí parados, ¿verdad? Sin usarlos. Y sería una vergüenza de que tengamos que decir, no podemos usar estos dineros. Y aparte de eso te vamos a tener que pagar. Y quién sabe si nos dicen, ¿sabes qué? Todo el tiempo que ya invertí en darte asesoría, también te lo voy a tener que cobrar. Entonces creo que todo este tiempo hemos estado pagando en vez de estar sacando mejoría para nuestra ciudad. Entonces sí, quiero de que quizás si hay oportunidad de tomar una pausa para investigar lo que se va a poder hacer con respecto a los fondos, con respecto a lo que ya se compró también, porque si ya se compró material, o sea, muebles, plantas y todo eso,
Entonces tiene que haberse todo eso, señores, pero no es aquí de decir que nosotros queremos, no queremos ayudarles, no queremos que ustedes no puedan mantener su negocio. Ustedes son la vida y la sangre de esta ciudad y queremos que lo sigan siendo, pero vamos a ser sinceros también. Algunos de ustedes ya han estado aquí en esta posición y han tenido que hacer decisiones que sí son difíciles, pero yo quiero tener la oportunidad de experimentar alguna opción para downtown. Ustedes han estado ahí por 20, 30 años. ¿Qué han visto diferente en downtown? Nada, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, sí, es bonito soñar y a mí me da gusto soñar de ver eso. Pero sí, vamos a ver las opciones, cuando menos es lo que yo propongo, de ver las opciones a corto plazo, a ver cuáles. Y si tenemos que hacer una decisión que quizá se tendría que cerrar la calle, ¿verdad? Vamos a ver por cuánto tiempo. Esto no sería de por siempre. Quizá podemos darnos cuenta que sí nos funciona. Y si decimos no funcionó, por lo menos podemos cruzar eso o tachar eso y decir, ¿sabes qué? No funcionó. Pero en todos estos tiempos no hemos hecho nada, no hemos tratado nada. Y creo que por lo menos yo quiero tener esa satisfacción de decir, tratamos algo, pero también los incluimos a ustedes. Mi dirección o mi sugerencia es de que investiguemos los términos de los dineros. Sí hemos esperado bastante, pero no me gustaría que esperemos más de un par de meses. Y la respuesta quizá antes de ese tiempo. Sí, no creo que eso tomaría más de quizá un par de semanas o 3 semanas para poder hablar con las agencias que nos proveen esos fondos. Since we're having the long weekend, we might have some problems in communicating with them, but I will That's why I try said, early tomorrow. Early Tres tomorrow. semanas, por eso, 2 o 3 semanas. Sí, Yes, entiendo. early tomorrow, I'm going to try to contact them. If I get an answer by tomorrow, I would recommend to table the items till, Correct. and then maybe schedule a meeting either special- Monday or Tuesday. Right, okay. So that way you can take action. Right. I would like to say it in English for the people that do not understand Muy bien. Spanish. Debido a que el fin de semana que se atraviesa es largo y muchas de las agencias no están disponibles, lo que yo puedo ofrecerles hoy es tratar mañana en la mañana con las agencias para saber si ellas son flexibles para posponer el proyecto, y de ser así, les recomendaría al concilio que no tomaran voto el día de hoy y que esperáramos para tener otra junta el lunes o el martes si es que tenemos respuesta inmediata de las agencias. Esa sería la mejor You opción. have to say it in English. No, I want to say what I was going to say because I want to say it in English and Okay. Camilo as well. That this project when it was first presented to us, it was a beautiful project. It's something that would have beautified Calexico because the purpose was it to when you walk in, you saw it, with the tables, with the umbrellas and everything. Unfortunately, we didn't reach out to the merchants the way we should have when we decided to move forward with it. And it had been sitting there for so long, and the painting will be beautiful, as we say. But then again, what we're seeing now, there's just so many things that we're facing now. Safety, having the fire department trying to get in there, and also the main thing is the merchants are losing out so. And I think that we have to move forward in a way of we have to work together and find a solution. So that way, they don't lose out and we could beautify Calexico. That's what I Romo, have to say. ¿tienes algo que decir? ¿Sí? ¿Tú no? Tú sigue. Sí. ¿Cómo se dice? Nomás para terminar esa conversación. Obviamente el consenso, pues está bastante claro que vamos a posponer y ver todas esas opciones y trabajar con todos, pero quiero llegar otra vez al punto de la mercancía, porque me atacaron y me interrumpieron y quiero hacer ese punto bastante claro. Entonces, yo digo eso con las intenciones de que veo que los jóvenes de Mexicali sí van a comprar todavía al downtown. Yo quiero que los jóvenes calesianos, quiero que los jóvenes del centro, quiero que los jóvenes de Brole vengan al downtown de Calexico a comprar a sus tiendas, y por eso les estoy haciendo esta observación. No es para criticarlos, es para ayudarlos. Y la observación es esta. ¿Cómo se dice? Los jóvenes tienen muchos comercios, lamentablemente, sin licencia, no pagan impuesto, lo hacen todo por Instagram. ¿Qué les gusta comprar a los jóvenes? Artesanías de ropa, artesanías hechas a mano,
artesanía, artesanía, artesanía. Entonces, yo quiero que la generación joven ya se ha hecho la mayoría. Ya como se han cambiado las generaciones y ahora de 50 para abajo, de 35 para abajo, son la gran mayoría. Esta última elección se registraron 3,000 votantes menos de 21 años. Esa es la nuevo Calexico. No solamente los nuevos votos, es el nuevo dinero. Es el dinero que los va a salvar a ustedes. Y yo quiero que lleguen a ese dinero. No los digo por ofender a su mercancía. Quiero que planes como estos, quiero que lo que podamos hacer dentro del gobierno los ayude a llegar a esas personas. Así que no quiero que se vean con mal sabor de que los estoy ofendiendo. Al contrario, hago mi comentario de todo corazón para ayudarlos, sabiendo de que sí, el mall es nueva competencia. Esta misma cabildo creó competencia para el downtown, dándole un subsidio al outlet. ¿Para qué subsidiamos al outlet teniendo un downtown que se está muriendo en los años antepasados, verdad? Son decisiones del pasado. Entonces, esa es la visión y con esas intenciones vengo. Can I say something? Señor. I'm employed in a retail store with shoes. Chef Casa Cambio. You're talking about, that way you're talking about you want some kids, they bought in 21 years old, you want different stuff. This is for the mall, not for the street. We have 15 business. You think I'm gonna change my business to make you happy? I mean, people vote. What do you want? I'm not gonna change my business. So I can buy from you. So I can go to your store and buy from you. Change your business because the way people they vote on anyone, they want some stuff, he can go. I have my own people, I have my own customer to come to my store. He know my store what he want. He wants something else. The other people he want business too. He can go to the mall, he can go out. I don't have no problem. God give food for everybody. I'm not gonna take everybody. I know what I need to do. I need to take care of my business. I know what my customer you want. You want something else? I don't have this, sir. Go to someone else. Chef Casa Cambio. Want that check? You can do it. You want something else? Go somewhere else. That's we have 10 store. We're not gonna change it forever. You wanna build it? You wanna paint it? You wanna put light? We don't have no problem. But don't shut it down. You're killing us. That's all. You're killing us. You put me out of business. This is my life. My kids. This is my life. My kids living off it. I have 5 family living off of that business. And you come in November, December, we wait the whole year for those 2 months to pay the bill. You're kidding us. You want to say, you ask it for, give us another 2 weeks. You want to block another 2 weeks. It's gone. We gone. We out of business. Mr. G. Mr. I don't think you understand the commercial in Calexico, not in Calexico, because we cater to everyday things, and we cater to different breed of people. We don't sell cultural items for generations to bring in younger generations. We sell family things. So we have customers from 0 years old to 90 years old coming into area, and we don't have any specific group that's coming. And it's been like that for as far as I remember, 30 years. And it looks like the plan, the beautifying downtown area, is making it like a tourist attraction place. But we don't have tourists coming in and buy. Exactly. Our area is not for tourists. It's not an area where like a cafe and you have a table and people sipping in the coffees, and it's not that kind of area. And if you want that kind of area, you have to demolish all the buildings and build, change the whole area. And unless you maintain, even if you put like, beautiful house and tables and everything, unless you maintain, we're gonna have all the homeless, we're gonna have all the thieves gathering, and unless you maintain the place, it will be the same thing. I actually want to make a comment, if it's possible, Mayor, Mayor Pro Tem, Council. So I go downtown Calexico. I don't live here anymore, but I lived here for like years. And there's some really cool stuff you can find. Now that I'm down here, I'm going to go downtown and get my N95 hat. Velasco, do me a favor. There's people, are we getting notification that people can't hear you? Please come to the microphone. Yeah, please. Everybody wants to come up here to the microphone. Ali, you're also welcome to come up here, okay?
So- People need to hear. We're on live. They need to hear you. So I love going down here and getting my N95 mask. It's the cheapest, highest quality mask ever, right? Because now I ride public transit. Now I'm crowded in trains and stuff, so it's really important for me. And there's some really cool things. But when I want to do something fun and I'm down here, I go to Cine Cuarto in Mexicali, the food court. They took an old theater and they put different types of food vendors in there, and music, and art, and that's downtown Mexicali. Downtown Mexicali 10 years ago, you wouldn't want to go down there because there's a lot of prostitution, there's crime, there's a lot of violence. But now it's changed because the city made an investment on that main street. And we're not Mexicali, we're a very small town, right? But our population doubles during the day. So we have to accommodate those people. And in terms of transit, I think, I may be mistaken, but ICTC, I think, is working on a bus transit area. We are building a bus transit area this year, primeramente Dios, and including microbusiness this year, microtransit this year. Microtransit. So, Yeah. so what they're talking about, and I get it, right? Construction is not good for business sometimes. It just goes down. And I feel for you. I'm a small business owner myself, right? So I would just encourage everybody to look at other examples of where this has been implemented and what it's done for these areas. You will get more customers. You will get different types of customers, and new businesses will open up. And it's a good thing. It's going to be painful, and maybe there's some ARPA funding that could go to assist these people. I feel for you. I have to balance my budget every month. As an owner of a small business, I get it. Sometimes business is down. It's really, really stressful. Okay. But what I'm saying is, have an open mind. And I would say have an open mind and just look at where this, I think that this is going to do wonders for Calexico. And I know you're desensitized because you smell the urine, you smell the feces, you see the crime. I know downtown Calexico is not a safe place to be, case in point. But when you bring people in and you bring a heart to a city, it does wonders. There are so many stories from the asphalt art projects that have reinvigorated downtowns all across the country. Places small, places big. And so I encourage you to have an open mind and to look at it from that lens. And again, I would like to encourage the council to at least let the art piece go in, because that is the project, whether it's open or not, it will really benefit the city. So. I think the consensus, at least what's being seen here, is the art will go, because that doesn't matter if vehicular traffic is loud or not. We just want a little bit flexibility before closing the street on a 6-month or permanent basis. That would give us like all the wonders. Yeah, no, I mean, and like just a little bit more time. But I believe in the project. I mean. And like the bid has been dormant. Like there's a lot of things have been dormant, like during COVID. All right, Chris. Thank you. Venga, pase. Ali, you also want to say something? You need to come up here, okay? In the microphone. You know, I want to say to him, but he's moved. I want to ask him one thing, because I'm reading. ¿Por qué tiene que decir alguien que no ha estado aquí en tantos años? Yo tengo 30 años aquí. 30 años. Mexicali nunca se va a comparar con Calexico. Mexicali es grandísimo. Calexico es una parte nada más. Si estás hablando del centro de Mexicali, es horrible el centro de Mexicali. Yo no voy a Mexicali al centro, aquí al centro. Si me estás hablando más para allá, ¿ok? Hay ciertos lugares en los que sí puedo ir de noche. Pero yo cruzar, inclusive venir del aeropuerto y llegar hasta donde voy a agarrar la Sentry, tiemblo. Yo en cuanto cruzo para acá, me siento a salvo. Es la verdad. Y todos somos igual. Ahora, ¿quieres que Calexico se vea bonito y que venga todo el mundo y que se sienta a tomar cafecito y todo eso? Perfecto. Pero hay que hacer mucho trabajo. No cerrar calles. Eso estás estorbando. ¿Quieres que Calexico venga y que todo el mundo venga? Perfecto, estamos de acuerdo. Las nuevas generaciones también, ¿por qué no? Claro que sí. Pero junto con nosotros. Cuando yo ya me quiera retirar, que venga quien quiera. Pero por mientras, yo quiero seguir ahí porque me gusta Calexico. A mí me gusta.
Me gusta vivir aquí. No es por darle la contra, pero hay un estudio muy importante económico que de las generaciones jóvenes, solamente el 25% de la generación joven quiere un carro. Las generaciones jóvenes detestan los carros. Las generaciones más antiguas aman los. Es un estudio económico, es un estudio académico, formal, sociológico. Déjame decirte que yo tengo nietos que tienen 16 años y lo que más quieren es un carro. Ok, La verdad. gracias. Si estamos hablando de otra cosa ya no estamos hablando del auto. Ok, gracias. Ali, you want to say something? Okay, Ali, you have to go to a microphone. Yeah, thank you. No, sir. I'm a third generation. I have a property. I don't have no problem with that. Hey, Velasco, he's got the floor, please. Microphone. I'm asking Please, why please. you're here because you have meeting, you can make money. You have contract to make money. You make money, sir, because you're gonna pay, you're gonna do job, you're gonna hurt us. You keep saying this is nice and this is, but you're gonna hurt us. Can we ask Jack in the Box, he spent $500,000 now, he's gonna open next week. Can we ask him, can let somebody people go bathroom? Can we ask 7-Eleven? You shop in 7-Eleven, can they have bathroom? Can he go people bathroom? You wanna go eat Jack in the Box, you have to wash your hand, no? Can he let people go bathroom? No, sir. Why? Why we can't force him to have people go bathroom? They say no, there's too many homeless people. We do drug inside. You wanna put some chair over there? I have my employee gonna go to the bank. She gonna watch him one day, you're gonna go after that lady, she gonna kill that lady. What are you gonna do me? You're gonna have this lady back, my employee, she gonna go to the bank, every day she go to the bank. He's sitting there, you're gonna put some chair, you're gonna put some lumber, you're gonna sit there, you're gonna watch my girl, what time she go. Okay, Ali, I part of interruption. We heard everything. We need to move on, okay? Thank you very much. Ms. Romo wants to say something, okay? Thank you. Thank you. Antes una pregunta, Mr. Serrano. Is Rackway Street between First and Second Street the correct street for this project? Sí, porque escogieron Rackway, ahorita les platico. So putting the project downtown, the Rockwood Street between First and Second is the one that's going to disturb the least traffic patterns in downtown. Any street that you pick in downtown is definitely going to be a problem for both traffic and for the merchants. But at this time, Rockwood between First and Second will be the one that will be less impacted on the traffic study or the traffic of downtown. Okay, thank you. Un día se presenta una oportunidad cuando estaba la señora Rosy aquí en Cabildo y este joven muchacho muy talentoso, Chris, junto con un administrador, pensaron en que querían bajar un gran, ¿verdad?, para esto. Pero para bajar un gran había que buscar una calle. Entonces se le pidió al señor Gonzalo Jiménez, en aquel tiempo jefe de policía, que después cuando yo entré aquí hace menos de 2 años, lo buscamos y él dijo el motivo por el cual Rackway era la calle única, así lo dijo, que había hecho un estudio de 3 calles paralelas y las otras 3 calles horizontales, ¿no? Peinaron 3 para este proyecto. Se da la información, trabajan en el proyecto y sale ganador Calexico, muy bien. Calexico le dice, Bloomberg dice no, pero ese dinero que vamos a dar para ese arte lo tiene que manejar una organización non-profit, entra el Concilio de Artes, reciben el dinero hace buen rato y luego empieza la pandemia. Entonces no hicieron nada, ¿se acuerdan? Y en la pandemia pues nos afectó a todos, sobre todo ustedes, porque no había ya gente, sinceramente, y ustedes lo saben, sobre todo los que tienen más de 20 años aquí, Calexico, el 80% ha vivido de la gente que viene a Calexico a comprar. Y en los tiempos de hace 20 años, 15 todavía, 10, pues la gente venía y compraba. Y otras pues iban al mall
y otras iban al otro mall porque ya abrieron tiendas más grandes. Entonces, pero verdad de Dios que Calexico vivía de eso. Pero con la pandemia la vida cambió. No solamente muchos se fueron por la pandemia, sino que muchos negocios también se fueron. Y sinceramente, ahí pues mucha gente perdió mucho dinero, tú sabes, Ali, hay mucha gente que, no sé cómo los trató a ustedes George Rashid, el dueño de todos los negocios de ustedes, y les perdonó las rentas, los ayudó y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay hermandad, hay, digo, a lo mejor algunos no. Es cierto, ¿no? O sea, ¿te fijas cómo a la hora de la hora se presenta esto? Y pues hay que apoyarnos todos, ¿no? ¿Por qué te voy a cobrar una renta? Y ese es otro tema, ya sé. Pero, ¿verdad? ¿Pero qué te voy a cobrar otro tema si no estás ganando ya? Ya aquella gente que venía de Mexicali, pues ya no. Pero bueno, mientras seguía el proyecto, ¿verdad? Dígame, señor. Una pregunta, ¿por qué ningún dueño de locales ha venido a las juntas? Gracias, señor. Mire. Yo hablé hoy, ¿No viven aquí? dije, hay junta a las 6 de la tarde. Gracias. Sí. Y yo le hablé, aquí pueden ver la llamada y a la hora que le hablé a Jorge, Rachid, si me estás escuchando, te llamé y te dije, ven. Pero dejen ustedes eso, miren, si se dan cuenta, todo Calexico, la mayoría del centro, y perdone porque estoy hablando y al mismo tiempo estoy pensando, porque me tocó presenciar el cambio del viejo downtown de Yuma. Híjole. Hubo agarres, o sea, tremendos, para poder cambiar. No sé si ustedes han ido al viejo downtown, no, olvídate, queremos hacerlo mejor que eso, pero yo me muero de la envidia, se me sale la baba acá que voy. Pero la cosa aquí es que muchos de los comerciantes que están aquí, pues están y se han fregado muy duro, porque yo lo sentía, a mí sí me gusta ir al centro, yo sí compro muchas cosas en el centro, sobre todo los hot dogs y ropa también me gusta comprar, porque encuentro más especiales ahí que en el mall, de veras, fuera de broma. Y también voy a la casa de cambio. Entonces, aquí la situación es que nosotros, en cierta manera, estamos así, los comprendo, estamos maltratados, pues, o sea, la pandemia nos dejó muchas deudas también. No hubo consideración por parte de muchos dueños de la ciudad, tanta que he visto, no voy a decir qué locales he entrado y me da pena entrar, están muy deteriorados. Y pues hasta les da miedo decir arréglale aquí, porque me imagino le suben la renta, ¿verdad, Rosy? Y ¿saben qué? La mayoría de la gente que tenía aquí locales o viven en Mexicali, viven en San Diego, o en San Francisco y en otras partes. Y estas personas, muchos de ellos, pues ya no fueron las personas que compraron aquí, que a lo mejor vivieron un día, el abuelo, el tatarabuelo, vete a saber, el padre ya falleció, se quedó el junior, y pues el junior no viene a Calexico, ¿no? Y hay muchas cosas, lamentablemente, que así pasa. Entonces, por ahí me preguntabas, Rosy, dices, ¿qué se hace en esos casos? Cambio de ordenanzas, muchachos, cambio de ordenanzas. Hay que hacer cambios que hace mucho tiempo no se hacen en esta ciudad para poder también levantar al centro y también las ordenanzas que vayan a los propietarios, y ojalá me estén escuchando. Esa bola de terrenos que lo hemos visto siempre, que están abandonados, nadie los limpia, es un cochinero, se hacen pipí y demás, ¿no? Ya saben, que no hemos podido tener los baños, hemos estado muy mal económicamente, en fin, no tenemos para regresar este dinero. Aquí lo más importante y lo que me quedo y me llevo es que sé que Bloomberg, porque verdad que he estado yo encima de esto a través de la señora Carmen, a través de la señora Falomir, ya no tenemos tiempo. Y como todos aquí estamos de acuerdo que el arte es el arte, lo queremos el arte, pero ¿qué queremos? No queremos que esté cerrada la calle. ¿Y saben qué? Tenemos que cumplir con eso. Ya está preparada la calle. La señora Carmen ya citó al artista, creo que es en diciembre 3.
ya están los horarios, ya van a ir a pintar y no estamos peleados con eso no estamos peleados, queremos el arte, pero la calle, y eso es lo que me preocupa y creo que no lo han pensado, la calle no la podemos abrir porque está lista para pintarse. Ahora bien, Bloomberg fue muy claro, el clima de aquí es tremendo, no se puede pintar en calor, ni siquiera creo que tiene que ser en clima de frío para que la pintura se pueda quedar ahí y luego retacharla ahí no sé con qué para que dure todavía más. Entre más rápido pintamos, mientras la señora Colio habla con las organizaciones, a lo mejor y logramos que abrimos la calle y bueno, pues ni modo, va a estar todo pintado muy bonito, pero vamos espero en Dios poder abrir la calle. ¿Por qué? Bueno, porque también está el proyecto del gobierno. Miren, cuando se hizo este proyecto bonito que habló la señora Rossi, que lo presentaron, pues por ahí también a alguien se le ocurrió que pues teníamos que revestir una calle y la ciudad no tenía dinero. Está muy bonito el proyecto, pero tenemos que gastar quién sabe qué tantos miles en revestir una calle, y más esa, que acuérdense que estaba muy honda, ya 1908 yo creo que debe estar esa calle. Bueno, pero la cosa está aquí, que no la han arreglado, ¿no? Ustedes saben que estaban en una pésima, mala condición. Entonces, eso costaba, la ciudad no tenía dinero, y el administrador anterior dijo, pues hay que bajar otro gran. Entonces no es de que, bajamos un gran y ya lo tenemos aquí, no, había que buscar un gran y se encontró que era de esta placita muy bonita y que todo muy bonito. Entonces se juntan los dos gran en un proyecto y por eso cuesta tanto dinero. Pero yo creo, una cosa quisiera yo separar, una cosa es el gran del arte, que sinceramente no lo debemos de parar. Y ese ya está, y además yo entiendo a la señora Carmen y he sido testigo de que Bloomberg ya no va a dar más tiempo, pero que hagan la llamada, esperemos, a lo mejor hay un milagro. Pero entre más rápido pintemos, mientras vamos a buscar con SCAR, que es el del gobierno, el que dio para la callecita, para ver si podemos abrir. A mí me gustaría, para apoyarlos, sinceramente se los digo, hacer rápido la pintura, que ya está listo, ya está todo el proyecto, programa y todo, y ver la posibilidad de que la calle quede abierta, por lo pronto. Ahora, el proyecto en sí de la placita, esa famosa Raquet, pues también tiene lo suyo. Entonces, la señora Colio tendrá que ver con ellos si podemos modificar ese proyecto, porque ya está. Como vieron, se gastó mucho dinero en ese proyecto y ya está todo listo. Entonces, yo creo que ahí está el meollo del asunto, porque veo que no están ustedes molestos con lo del arte. Nada más están molestos porque no se les informó en primer lugar. Qué pena, y pido perdón porque esto no debe de pasar. Pero lo otro es ver la posibilidad de que la calle quede abierta. Y no sé, señora Colio, si nos pudiera usted, que ya lo mencionó, que lo puede hacer, a ver si se pudiera hacer esto, no sé, ya tendremos noticias más adelante. Por lo pronto pongo una moción para que este item quede a table por lo pronto, para como dijo la señora Colio, para la próxima semana volver a tenerlo en una special meeting. Señor Romo, gracias, pero si hacemos eso también tenemos que incluir la número 3. ¿La qué? La número 3. Bueno, se pueden aprobar los fondos y no usar si de plano se cierra. You can approve it, but not gonna be executed. No importa que esté abierto, esté cerrado. No, yo pregunto porque pues ella es la que estaba pidiendo aquí. Okay. ¿Así lo va a hacer? Do we make a motion to approve, no, To to table? Table this item. Okay. Okay. I'll second that motion. Second it? Okay. Motion was made. Second by Ms. Ureña. All in favor, aye? Aye. Okay. So, but the motion was tabled. ¿Sí entendieron? Lo pusimos por hoy. Para next week. What? No.
No, you want to explain to them what we're going to do? Liz, you want to explain? Lo que voy a hacer mañana, temprano, voy a... Ya entendí, no, gracias. Sí, Okay, ya, okay. ya entendió, okay. I thought you were gonna do something else, okay. Thank you, Vamos Eli. a tratar de que quede la calle abierta. I Por love eso you. ella- I love you. We love you too. Ok. Okay, item number 2. No, no, tenemos que votar. Ya votamos. ¿Ya votamos? Sí, ya votamos. Yo lo dije ahí, nunca. Fue 5-0, gracias. Thank you. Item number 2, award the bid proposal from A&N Quality Builders Incorporated. Yes, we have, we went out to bid for, to restore the restrooms, but actually going to be new restrooms. The mold was abated, and so it's been tested, it's safe, and now it's time for us to rebuild the restroom, and it's going to be accessible ADA compliance. So we had the bid already, we just need the approval so that we can provide the notice to proceed, and we might have a restrooms in 2-3 weeks. Motion to Good. approve? Make a motion to approve. So a motion was made by Mr. Arnold Fernandez to approve. Second? Second, Mr. Garcia, all those in favor, aye? Aye. Motion carried 5-0. Thank you. Need a motion to adjourn? Motion? Unless there, The number 3. you already did that. No, Did you include number 3 on that? no, you said table number 1, but then we need to do, You also have to table. So you want number 3 now to table? Yeah. Okay. no, you can option the following. Councilmember Ureña mentioned, you can approve it, but not necessarily use it. If it doesn't go anywhere and the street continues to be closed, So we need to make a motion to. Where are Yes. you getting the 5,000 from for this? so this is recreation. You're taking it away from the recreation department? So what is going to happen is the following, because we don't have any other account available to use funds for this type of activities, if approved, we have to use wherever the funding is available. I'm not going to bring an item to you where I don't have any funding. So the recreation is the most optimist account to be used, which we're going to be reimbursed as soon as I get the next quarter to reimburse the amount that we're using. But I don't want to get something approved when no account's available. I know. Oh. I get a motion to. Well, I mean, you couldn't even have a Christmas dinner for the seniors because there was no money, but yet you were able to find 5,000 for the light. No, what I'm saying is just a loan from the recreation. We're not gonna be using, but I need an account where there's funding available. But those are for events that are happening in the future, not right now. So what we're gonna do, we're gonna pull the funding as a loan and then reimburse them later on I get a motion. in the next quarter report. There's a motion to approve. I just want to be very cautious because, taking that, I know that they have their schedule already, and I know that, the recreation manager came before, the commission, the Measure H Commission, where she asked for funding just to be able to buy supplies for the restrooms because she didn't have enough funding. So us taking this money, even if it is a loan, right? Yes. But I just want to make sure that that money is not going to be used soon for any activities. So Yes, just make I sure. understand. because- Ms. Gerardo hasn't mentioned anything like that to me. If she has mentioned that to you as a city council, she needs to come back to us as a city manager to I address those said issues. at the Measure H Yes. meeting, she did a presentation to them, and actually they allocated some money for her to buy those supplies. I'm just putting Right. that as an example. Not that she told me. I sat in those chairs, in one of those chairs, and I was listening to that. I'm just bringing that up to put into perspective as to how we're going to do this, taking a loan Yes. from rec when she has, and all the departments have a very tight budget. So So it's really a disservice that we borrow from any of them. I can speak to that. So I did speak to Ms. Gerardo specifically on the supplies, and the problem was previously when we had loaned greater amounts, 50,000, which was like half of her Measure H budget for the library roof and the community center roof, that's when she came into problems. But this 5,000 has already, it's been a little bit more proactively settled by email conversations. And just between- keep in mind too, that then the last approval that we have at the city council for the ARPA funding, part of that funding, the Measure H was returned $32,000, I the think? money that we borrowed was Yes, returned. it was returned. And I'm not opposed of Right. nothing. I just want to make sure that we are taking into consideration. Yes. They're having activities, they're
doing miracles with whatever they have. Yes. So I don't want to put any constraints on them because we're borrowing their money. So that's my only concern. Yes. I'm not against it, just to make sure. Okay, sounds good. And the event, it might not even happen. I just want to have it there in case that it happens. But it might not happen depending on the conversations that we Right. have with the state and the two funding agencies. Okay? Okay, so motion by Ms. Romer approve, and Second. second by Ms. Ureña. All those in favor, aye? Aye. I'm not approving it. So, 4-1. you said no? No. So 4-1. Motion carried. Thank you. All right. Motion to adjourn. Second. Second, all in favor, aye? Aye. Aye. Thank you.